Good morning! We're here for another episode of Cheke Chika. Nandito tayo sa office ko ngayon kasi we're recording on a Friday and it's Cheke Day here in I-FERN. Super busy sa baba, no? I've heard 6 na kotse yung i-deliver today sa office. Mercedes, 3 yata yung Mercedes-Benz, no? And may iba pa yata ang kotse na nalito na ako, sobrang dami. So, our guest for today is some of the leaders of Spartans headed by Jelay Mateo kasi kinukulit niya ako. Kinukulit daw siya ng mga leaders, gusto daw ako ma-meet. So, tingnan natin kung anong mga problema nila, ba't hindi lumalaki income nila. So, Jelay, kumusta na? How are you? Hello, sir. Fantastic morning. I'm very good, sir, and we're very happy po to be here. Thank you po dahil nakulitan po kayo sa akin. And excited po ako na ma-meet niyo po yung mga leaders po. Okay. So, you know this business is about leadership. It's about copy upline. It's about yes upline. And I know that si Jella, have a lot of recent successes, but she has a lot of challenges also. So, we've all heard that you changed your last name from Encomienda to Mateo. So, ganyan naman pag ang mga babae nagpalit ng apelido, lalo na sa Facebook, hindi sabihin may problema sila. Di ba? So, tell us that, it's no secret that you had a separation, with your ex. And, we just like to see how you are. Kumusta na? I think it's been 6-7 months, no? Kumusta na? Were you able to move on? Lumaki bang income mo? Humina ba? What are the things that you realize? Kasi, hindi lang naman ikaw yung may ganitong pinagdaanan. So, I think it's important for our audience, especially I-FERN leaders, to hear how does a Jelay Mateo or how does an I-FERN leader move on from a relationship status change. Go ahead. Actually, sir, yes, it's been 7 months na-change ko na yung last name ko. But dito sa I-FERN, I always say hindi naman po tayo mga drama queen. We're always action stars. Diba? So, whatever happened to me, it's my personal life and my business should not be affected. So, ever since nangyari to, ang ginawa ko, nag-focus ako dun sa business, sa leader, sa I-FERN business, sa I-FERN system, nakinig lang ako kay Sir Tom. And sunod-sunod naman po yung success, yung income. One of my highest was in between that 7 months, 1.5 million. Wow! Congratulations! So, yes, and by the way, meron akong audience na 5,000 dito. Sige, tuloy mo. 1.5 million. 1.5 okay. million. So I think this is a way to validate na kahit pala mag-isa ka, kaya mo. Kasi yes. Highest income mo nangyari, mag-isa ka. Yes po, sir. Anong mga realizations mo? Sir, madami. Go ahead. One of the... Kasi 5 hours naman yun. So, actually, sir, isa sa mga pinaka-important na realization ko is kaya ko pala na magaling pala ako. Na kaya ko palang itaguyod yung 28,000 na Spartans. Wow! 28,000! Sa ilalim. And sunod-sunod po yung mga naglalabas ng luxury car, naglalabas ng kotse. So I realized, una-una, that I-FERN system really works. Diba? Kahit ano pong pinagdadaanan mo sa personal life, basta sumusunod ka sa sistema, tuloy-tuloy yung negosyo, tuloy-tuloy yung income. Pangalawa, your emotions should not hinder your business. Kasi unang-una, tulad ko, presidential director, ang dami pong nakatingin at umaasa. So, kailangan magpakatatag. And very important that, and I'm very grateful that I have a very solid and very supportive na support group. Diba? Na kayo po, si Sir Tom, si Madam, ang mga uplines ko, mga kapatid ko, and all my Spartans core leaders, lahat po nagsusupport. And ang importante lang naman, sir, tawag dito, alam ko kung saan yung totoo kong goal, kung ano talaga yung gusto kong mangyari. My personal life, whatever happens, ang mangyayari lang is gusto ko diretso dun sa pangarap. Okay, so tell us, sabi mo, Mark, ang personal goal. Ano ba yung mga goal mo?
This year, gusto ko po mag-SPD sa I-FERN Presidential Director. And gusto ko pong magkaroon ng PD left and right, which is nangyayari naman po talaga, sir. And mag 2 million. Mabasag na talaga yung 2 million kasi 1.5 pa lang yung nababasag. Consistent po na 2 million. Yun po yung aking mga goal this year. Okay, so with that, no, with the 1.5 million goal, I'm sure no, you'll be able to reach SAPAR presidential level status. Okay, so thank you for sharing. I think it's a valuable lesson no, for our viewers Yes. no, how to move on. Yeah. I think what Jelay did, no, hindi niya tinambayan yung problema niya. No? Pinagdaanan niya lang or dinaanan niya lang. Dinaanan niya lang yung problema. Kaya instead of bumaksak yung negosyo niya, lalong lumaki ang income, lalong lumaki yung grupo, no? Lalong nagkaroon ng many achievements yung group. That's important, no? That's very important for all of our viewers, no? Everybody in I-FERN Nation. Wala namang hindi nagkakaroon ng problema, no? Problems always happen, big and small. It happens all the time. Ang importante kasi, focus tayo sa negosyo natin. Iba yung negosyo, iba yung personal life, no? Mga problema. The funny thing is, nung panahon na empleyado, no? Itong mga I-FERN members natin, kahit na anumang pinagdadaanan natin nila, kahit na nagsabunutan sila ng asawa nila, di ba? Kahit na bangga yung kotse, whatever, next day, kailangan pumasok. Kasi kung hindi absent, kung hindi, walang sahod. Pero nung naging I-FERN Independent Distributor na, nung naging leader na ng I-FERN, ay, nag-away kami ng mister ko. Magpapahinga muna ako ng 3 araw, di ba? Mag-e-emote muna ako ng 3 araw. Tama? Tama. So, that's something that everybody should realize. Kung nung empleyado ka, kahit na gano'ng kabigat yung problema, papasok ka kinabukasan for 500 pesos, bakit sa I-FERN titigil ka for 5,000 a day? Tama, sir. For 50,000 a day, di ba? Tapos habang nag-e-emote ka, sasabihin mo sa cellphone mo, sira yata ito, ba't walang pumapasok na 1.6, di ba? Di ka nagtatrabaho pero gusto mo may 1.6 na pumasok, di ba? So, my important suggestion or lesson to everybody, even you have a problem, in your I-FERN business, you're always on. You're always the leader of your network. Pwedeng hindi ka kasing busy, kasi nga may pinagdadaanan ka, pero hindi naman pwede i-cancel mo lahat ng activities mo kasi gusto mo mag-emote, gusto mo umiyak, gusto mo kumain ng ice cream habang umiiyak ka. That's not something that you should indulge. No? Kasi tama yung sinabi yung huling sinabi ni Jelay na maraming umaasa sa inyo. Na marami kayong mga taong ginising na mangarap dito sa I-FERN, maraming sumusunod sa inyo, maraming pinagmamasdan kayo kung anong gagawin natin, anong next step natin, ano yung event natin today, di ba? Ano yung sasabihin ninyo pag nag-closing kayo, pag nag-leaders training kayo, no? So, put whatever problems, at the backseat, di ba? Para itabi muna natin yung problema para focus tayo sa negosyo natin. Tama, sir. Okay? So, Jelay, let's have our first guest. Yes, po. Can you introduce your first guest? When did she join? What is her name? What is her background before joining I-FERN? Go ahead. Sir, let me introduce everybody, I-FERN Nation. Let me introduce team builder Maris Hardilero. She's an incoming field manager and Millionaires Club. Joined I-FERN just for the products last 2019 and full-time 2020. So, yun. Welcome, Maris. Okay, so let's ask Maris to come and join us. Maris, come in. Okay, Maris, how are you? Great, sir. Okay, so sabi nga ni Jella, you joined for the product. Yes Bakit? po. Meron ba may sakit sa bahay ninyo? You just wanted to be protected against COVID? Ano yung, ba't ka naghanap ng product? Actually, sir, in September 2019, I was down, in 2 weeks, down pa yung immune system ko. Okay. Because of stress, everything. Okay. Stress sa trabaho ba to? Sa Yeah. asawa? Sa trabaho naman, Okay. sir. Okay. And my doctor prescribed me just to take vitamins lang naman. And I'm Okay. just so thankful. So I have to take vitamin D,
to be specific, vitamin C and calcium. Okay. But then, ako po kasi yung tipo ng tao na hindi talaga nagtitake ng synthetic vitamins. But the good thing, that time, I'm taking vitamin C, which is fern C. Okay. So, sabi ko, kung merong ganitong produkto na trusted, so go ako. So, wala pa ako nakita na vitamin D in the market kasi walang over-the-counter. And a friend of mine is taking na pala the Power Trio. Sabi niya online. So, what I did, nag-search lang sir ako, nag-google ako. And luckily, someone captured my inquiry, si Susan Brice. Okay. So, that's how it started. So yung friend na nag-refer sa'yo, hindi siya I-FERN member? Ngayon na lang, sir. Nag-join na siya kasi nakikita niya. Kumikita ka yes. Nagsisi siya. Ayun. I think that's a very nice statement kasi every day we are referring people about products. Nung hindi pa pandemic, di ba? Uy, panoorin mo yung yung bagong Captain America, Iron Man movie, Wonder Woman, ang ganda. No, you refer it, people watch, they pay 200 pesos for a ticket but you don't earn anything. Yeah. Diba? Tapos ngayon yung mga products, vitamins, beauty products, nagre-refer tayo everyday, wala tayong kinita. Yung tao na nagsabi sa'yo, nagpa-power trio siya, pero hindi siya nag-member, nag-inquire ka, nag-join ka sa ibang tao, ngayon kumikita ka na, tapos ngayon, siyang in-invite mo mag-join sa'yo. Diba? Instead of siya yung kumita, ikaw yung kikita because of her. And of course, hopefully, kikita rin siya sa I-FERN business. So sabi mo, 2 weeks stressed out ka. Yes, sir. Ano yung reason ba't ka stressed out? Ano yung nangyari sa trabaho mo? And where do you work? Nag-retire ka na ba? Nag-resign ka na ba? I resigned, sir, last October of 2020. Pandemic po yun. Okay. And I vividly recall it. Dito din po yun, sir. I was given an opportunity to be mentored by you po with the other team. Ito lang po yung sinabi niyo sa akin. You might be one of the smartest person in this room, pero mas mayaman sa'yo si Jelay. And sabi mo, si Jelay, undergraduate, pero million a month. And that time po, nag-iisip na rin, sir, ako. And So, balik tayo sa question ko. Where did you work? And ano yung stress? Ba't ka stressed? Ba't ka nagkasakit because of stress of work? Ano bang nangyari? Inaway ka ba ng boss mo? Masyado mo malaki yung project? Ano nangyari? Go-getter po kasi ako, sir. I was a branch manager then, so I'm handling the operation and at the same time, marketing. And that time, Ano to, insurance company ba? HMO, sir, Health HMO, Maintenance okay. Organization. Okay. And syempre po, dahil we underwent po, nagkaroon kami ng CDO before, so halo-halo na. So talagang CDO, Magento, cease and desist order. Okay. So stop selling kami po. Nag-stop selling Parang kami. may violation yung kumpanya nyo, gano'n? Yes, sir. So under the insurance commission. So, mahirap na problema yun, ha? Parang kasi lahat kayo, yan yung ikinabubuhay ninyo. Yes, Biglang yes. cease and desist, hindi na pwede magbenta. Yes, Okay, yes. so yun yung kaya ka na-stress. So, part of it po, yun. So, ayun, siyempre, affected yung sales and everything. So, halo-halo na po. Yung So, affected yung sales, pero yung mga naunang bumili, mga nagbabayad, tuloy ba yung commission nyo o natigil rin yung commission? tuloy naman, sir. Wala namang problema. Wala lang new business. So, sa new business po yung biggest income on the first year. So, but then, kumbaga, yung mga agent po, yung mga health counselor ang tawag namin, on the succeeding commission na lang sila. So, lumabas na stress ka kasi yung mga tao mo, ma'am, ano nang gagawin natin? Wala na kami kabuhayan. Exactly. So, para kang parent para kang nanay. So, you're thinking na kasi ako, okay lang ako, sir, kasi salaried ako. How about these people? My associates, they are commission-based. Okay. So, kumusta? Ilan na sa kanila nalipat mo sa IT? Meron naman po. So, almost, actually, yung first 2 person po, dalawang cluster manager ko, na inutangan ko, nakiride ako sa kanila ng credit card. Sila yung first 2 persons na nagtiwala sa akin. Nakiride ka ng credit card para mag-join sa I-FERN? Yes po. Kasi I started nga po with the product lang. Wala kasi po ako idea about the marketing. But when it was introduced to me, by background po kasi accountant din po ako. Wala talaga ako naintindihan sa bilog-bilog. This is my first time in binary. Okay? But then again, ang nakita ko lang is the bottom line. So, yung comparison, sir, ng standard, premium, and premium plus. So, kaya agad-agad, nag-upgrade po ako. So, I started the business na November. So, when I realized na merong opportunity dito. Let me go back, sabi mo, nag-resign ka, di ba? Yes, sir. So, nung nag-resign ka, is it because pandemic, nagbabawas ng empleyado, or because itotodo mo na si I-FERN, kaya ka nag-resign, or pinag-resign ba kayo? What was the circumstances? Itotodo ko na, sir, si I-FERN. Kasi
parang nabanggit nyo nga nun, sir, kumbaga, ilipat mo lang yung sipag mo dito. Hindi lang times 3, times 4 yung income mo. And that had happened. Okay. So can you share to us how much was your income, salary, and commission dun sa previous company? Okay, sir. And then parang kumikita ka na ba sa I-FERN when you decided to resign? Or parang nag-decide ka mag-resign sa pamutri na ba si I-FERN? Bali, sir, sabi ko nga, pandemic is really a blessing for me because during pandemic, naging work from home kami. So, since work from home, online lang din po, naisabay ko si I-FERN kasi via Zoom na rin po kami, Spartans, and we're able to adapt to the new normal. Hindi ba nabawasan yung sahod nyo nung work from home? Hindi naman po. I'm so thankful naman po and grateful with my previous company. Kasi so, kahit how much were you making? I'm making, ang fixed salary ko talaga, sir, is 30,000. 30. Yes po. Ang commission, Ang commission, how much? Average? depende, sir, sa ano. Kaya lang that time, Low and wala. high, low and high. The highest siguro, sir, is 10,000 a month. So 30 plus 10. Yes. This is before pandemic. Yes, During yes. pandemic, Wala. yung nag-cease and desist, na-lift ba siya during pandemic? O tuloy-tuloy yung Lifted naman na, sir. Lifted na siya. Okay na yung issue. Okay na po yung Pero issue during na. pandemic, 30 lang, hindi na dagdagan. Wala kang commission during that time. Wala. Okay, so parang sagad mo na yung 40. Yes, Okay, yes. so nung pinagsabay mo si I-FERN, how much were you making? Bali, sir, dahil part-time ko lang sa I-FERN, kumikita ako ng 20,000 a month, tapos umaakyat na siya. Pandemic, home base, 30, naging 40. Okay, so natapatan mo na yung sahod. Yes, natapatan ko na. Nalampasan mo na kasi 30 lang eh. Yes, Okay. sir. Yes, sir. And then, Ayun po, so yung time na nga po yun, sir, that was September 18, that we had an opportunity na to talk with you. So, nag-decide na po ako. Sabi mo pa nga, akin na yung resignation mo. Ipirmahan ko na. So, right there and then, nag-tender ako ng resignation. But then, ang effectivity po kasi a month after. So, that was October. pero work from home ka na. Yes po, yes po. Okay. So, kailan yung resign mo? November? October 25 to be tapos 1 exact. month after. And so, two- noong October, November, December, magkano na yung income mo sa I-FERN? Doon ko, sir, nabasag yung first 6 digit ko on December. Wow. 130 So, December, nag-100 ka na. Doon po, first top di po ako, 135,000 to be Okay, exact. congratulations. Thank you, sir. Question is, how many years were you in your old company na nagte-30,000, maximum 40,000 ka? Ilan taon ka na? As a branch manager, sir, 3 years ako. Pero I was with the previous company for 11 years. I started as an agent then. I rose from the ranks. Yes. So, nung 11 years, ano yung highest mo nung 11 years bago ka naging branch manager? Highest income? Highest income ko, sir, mga monthly po. Oo. Nakaka-100 din naman ako, sir, noon. Okay. Nung during yung mga peak. Nung agent ka. So, ibig sabihin, Yes. mas malaki kita mo nung agent ka. Yes naman, sir. Hindi ko nga po alam kung bakit ko tinanggap yung being branch manager. So, matalino siya, pero tapos. Diba? 100,000 siya as agent. Tapos, shit, branch manager. Tapos, congratulations, renta na lang. Isahod mo. Joy lang, walang money. Oo. Hindi naman, Joy sir. lang, walang money. Buti pa sa I-FERN, pag tumataas ang rap, lumalaki yung kita. Tapos may rank advance incentive Yes, pa. sir. Okay. On my personal account po, nag-fixed ako. Pero I have kasi agency under my sister. So ako din po yun. Ano yan? So may dami account. May dami account ako, sir. Ba't di Kaya, mo sinabi yan sa kwentuhan? O, sige, May dami 30,000 account. yung fix mo, Oo. yung dami account mo under your sister, magkano ang kinikita noon? yun mas malaki yun, sir. Kaya nga, Mga magkano? 40. Kasi 40, combined, even during pandemic, may 40 yun. mga 30, sir. Kasi husband and wife, yung husband ka tsaka yung sister, income ko yun. Okay, so Dami so po. lumalabas na si 60 ka pala. Yes. Okay, so 11 years, maximum mo 100. Tapos yung nag-manager ka, mas than 30 ka, plus 30, 60. Pero sa I-FERN, 3 buwan lang, 135. Yes. Okay, so mas mabilis pa rin sa I-FERN. Yes, sir. Okay, so can you share to our audience what is the big difference between your HMO being an agent, being a manager versus your I-FERN business? Ano yung biggest difference aside from the income? The difference really leverage. Uh, Kasi doon, sir, kumbaga, kung agency manager ka kasi, you also have people. You also have override commission. And ako, as branch manager, I also have override commission. But then again, hindi ka magla-leverage talaga. Kasi ang concentration nyo is to earn Unlike po dito, you're giving hope, you're giving opportunity to people
to achieve din po yung dreams nila. So, people are working on their dreams, not for anything else. So, once everyone's work on their dreams, lahat po sabay-sabay, napupush everyone to go up on the ladder. So, nagra-rank advance na. Okay. So, last year, nag-135 ka. Yes, That sir. was December December. 2020. Ano nangyari January to May? Mataas ba income mo? Bumaba? Ano yung, do you remember your January, February, March, April, May income? Sir, nung January kasi it was, ang daming activities na disorient, nag-90 lang ako nun, sir. When you say ang daming activities na disorient, ano ibig sabihin? Nag-kick off po kasi nagpagawa kami ng gown. Ang dami pong So, extracurricular. pag nagpagawa ng doon, mababa income. Ano ba yun? Hindi pa nakapag-grind. Ikaw ba nagtahi? Ikaw ba nagtahi ng gown? Kasi kaya sabi po ni Abjela, kailangan uniform ka, pare-pareho ng colors. I have gown naman po. Yes, upline lang po So, ako. 4 na buwan ginawa. 4 linggo ginawa yung gown mo. Hindi naman, sir. Hindi naman po. So, but then, it was 90,000. Baka na 90,000 yung gown mo. Hindi, sir, yung income ko pa naman, sir. Okay. So, It's still higher than Yes. your Yes. previous company. yes. Busy ka pa. Busy pa ako nun, sir. Tapos, In February po, bumalik ako as top distributor, 124,000. Okay. Tapos, And then, yung March po, umakyat uli ako. That's my highest income actually, 145,000. Okay. Tapos, yung April and May. Sad kasi hindi ako sumampa sa top, nasa 100 lang, sir. Kasi 120, tinaasan niyo po eh. So, kasi Hindi naman, sir. Ayun. nag-145 ka na eh. Bakit hindi na ba ng 100? Diba? Ayun po. Maalat po, yung umalat May, yung May. Umalat po yung May. Salty. Hindi, kaya nga sabi mo, 100, di ba, April? Opo. Tapos yung May. Naging 80, sir. Okay. So, yan. Pag-usapan natin yung April and May mo. Bakit siya naging 100? Bakit siya naging 80? What is the difference? Siguro more on na-defocus lang po. Okay. Kasi Parang that in what time, way? Nag-aalaga ka ba ng bata? Hindi You naman married, you have po. children? I have 3 kids, sir. Okay. You're married? Yes, I am. What is your husband doing? He is an accountant. Okay, he's working. Yes, sir. Magkano yung sweldo ni Sir? Secret niya, hindi ko alam, sir. Wala. Okay. So, assume natin na yung sweldo ni Sir 550,000. Pero ang pinapalad niya kay Mrs. 20. Okay. So, secret niya yung sahod niya. How many percent ng household expenses sagot niya? Ay, sa kanya yun, sir, lahat. Sa lahat. Kasi ako po, it's more on the investment and Okay. So, Sure. yung entire household expenses sagot niya, yes po. may allowance ka ba kay Mr.? Ay, yun ang wala. Kaya nagwo-work po ako, sir. So, Yeah. masasagot niya yung bahay, kuryente, tubig, Yes. wifi, yung mga anak mo, pero ikaw hindi. Yeah. Mag-asawa ba kayo? Oo naman. Pero I'm so blessed with you, no? Kasi, mga Yung anak may ko agreement din. ninyo, pakasal na tayo, lahat ng gastusin, sagot ko, pwera ikaw. Yun ba yung niya? Yun ba yung sinabi niya nung... Impliedly. Yun ba yung sinabi niya nung when he asked you to marry him? Di naman. Or ikaw ang nag-ask him to marry you? Sir- Kaya pumayag ka dun sa kontrata na gano'n. Di naman. Ready na, sir, magpakasal. Wife, ang tawag nito, bride na lang yung kulang niya. At ako yun. Okay. Bride na lang yung kulang, basta walang allowance. So, pag pumayag ka sa walang allowance, kaya ikaw yung napili niya. Hindi ko pa alam na wala eh. Okay. So, you have no idea if you're making more than him or he's making more than you. Right now, with I-FERN, I'm making more. Okay. Hindi mo alam yung amount, pero you know you're making more. Oo. Pero hindi ko Ayaw mo alam na may sabihin secret. kasi naka-live tayo. Baka ma-BIR. Bakit? Pagka BIR, Hindi naman po. may sahod siya, may withholding naman yun. May withholding. Diba? Meron May naman po. SSS naman yun. So, okay. So, walang interest si Mr. to join you in your I-FERN business. He is an associate po kasi positioning di po ba, sir? Position lang. Yeah, No? position. Parang, so, katulad nung sister mo, dami account mo na. Yes, Tapos yes. si Mr. dami account mo lang. Yes, sir. Okay. So, when you say defocus, balikan natin, ba't ka na-defocus? Ano nangyari? Kaya bumaba yung May and April mo? Kasi though I'm not already connected with the previous company, may mga members po ako that I have to service still. So, kasi ako nag-introduce sa kanila if they When you need say agreement. service, parang May availment. ikaw yung naniningil, gano'n?
apart, kasi pwede naman sila sir mag-direct sa bank. But then again, pag may availment, kasi this is an HMO, so they need to contact me and everything. So may mga ganong cases. So, Hindi mo ba pwede ipasa sa, kunyari, sekretarya or somebody sa office, weldohan mo nila para sila mag-asikaso? Pwede naman sir, kaya lang, alam niyo po yung ako kasi personal touch po talaga ako sa aking mga So, clients. personal touch mo sila, did you introduce I-FERN business to them? Yes. Kumusta naman? How many percent na inintroduce mo ng I-FERN business and join sa'yo? Actually, the first person that it was with Jelly, Premium Plus agad yun, sir. Okay. Yung unang Kasi client. for me, when you are servicing these people, personal touch nga di ba? Oh, ma'am, sir, sad naman yung health ninyo, ganyan, no? Kasi siyempre, when they avail, either they got sick or they got into an accident, tama? Yes. So, dapat sabay na yun, ma'am, kasi hindi kayo nagpa-vitamins. Yes. Dapat mag-burn di kayo, burn active meal ka. Ito yung bago kong negosyo, kaya ako nag-resign. Alokan ko po kayo. Tama? Yes, sir. So, all of your clients, especially those you are servicing, kailangan gawan mo ng way para mag-profit ka rin doon. Kasi at the same time, nung binibenta mo yung HMO sa kanila, you are telling them to hedge about future health issues, to hedge about accidents or whatnot. Dapat yung multivitamins is hedged also, no, for good health. Para instead of mag-avail sila sa HMO nila, maging healthy sila. Yes. No, yes. kami when we started, no, FERN and now up to I-FERN, the HMO we are using, no, we are the lowest utilization nationwide sa lahat ng kumpanya na naka-enroll sa kanila. And they were wondering why for many years. No? So they talked to us. Sabi ko, kasi namimigay kami ng free vitamins sa lahat ng employees namin. Kaya mababa yung absenteeism namin, mababa yung mga not reporting to work dahil may sakit. Tapos mababa yung availment namin sa HMO namin. That's why we get a special rate kasi ang baba ng availment namin. And it all traces back because libre yung vitamina nila. Okay, so you can use this data or you can use the same line, no? Talk to all of your clients that are availing na, ma'am, sir, kasi nagpa-vitamins po ba kayo? Baka hindi kayo nagpa-vitamins. Kaya nagkakasakit kayo or malapit kayo sa sakit or mabilis kayo mahawa. Tama? Yes, sir. Okay? Kasi the goal is, if you're being smart about it, no, all of your clients from your previous job and all of your agents from your previous job, no, you should be able to transfer here to I-FERN. Kasi kung agent siya, di ba, kita mo naman, 11 years ka doon, highest mo 100. Pero more or less, no, when you became a manager, ang average mo 60. Dito, 135, 120, di ba? Yung inalat, 90,000. Yung inalat, 100,000. Di ba? So if you really care about these agents that were under you, then you should bring all of them here. Yes. Tama? Yes, Hindi mo naman sinabi, kalimutan na yung mga kliyente nila. Diba? Dadalhin mo sila dito kasi mas malaki yung kitaan dito. Diba? Yes, sir. Saka for sure, bumaba na yung mga makukuha sa HMO kasi namin walang trabaho eh. Diba? Majority naman ng kumukuha ng HMO, empleyado eh. Yes. Diba? So kung bumaba na yung prospects nila doon, eh dito sa I-FERN, walang tigil yung prospects. Diba? Yes, sir. Hindi mo pa nagagawa, tama? Nasimulan ko naman. Actually, yesterday, Kung sir. nagawa mo yan, hindi bumaba yung income mo. Tama. Tama. Tama? Yes, sir. Kasi wala naman nung kaming pinagawang gown sa'yo from February to May, di ba? Maghanda ka ng August, meron tayong big event. Ha? Birthday ko yun, sir. Meron tayong big event sa August. So, maghandaan mo na yung gown mo. Kasi Baka sasabihin mo na naman, bumaba yung income mo na pagawa ka ng gown. mag-FFX na siya, sir, dapat talaga kasama siya. So, ngayon pa lang ipagawa mo din siya. Tama, tama. Okay, so, siguro I give you this opportunity. Maybe you have a question or you have a concern that you want to ask my advice on. Siguro, sir, eto kasi right now po, lumalaki yung isang, kumbaga, network ko into Gigaraw. So, it's... Dito pinaka Ilalim na, sir, yung may office. So, kanya yung may office sa Taguig. Ayun po. So, bale, I personally, kumbaga, talagang
kahit malayo po, so via Zoom lang kami nagmi-meet talaga, pero grabe po sila. Business owners po sila, and then bankers, pero andun yung yes upline attitude po talaga. And they have din, sabi nga nila, they build the office because of the trust and confidence. Okay. Trust have and you visited belief, the rather. office? Po. Have you visited the office? Yes po, we've been there, kami po nila Abjelay at saka ni How long did you stay there? 3 days po, sir. 3 days. I Okay. think long. So, sa akin, since, like you said, trust and confidence, no, they build an office, the least that you can do for them, no, is to give back, no, for this trust and confidence. Meaning to say, magbigay ka ng oras sa kanila. Di ba? Love, no? When you love your network, the spelling of love is TIME. You need to give them time. No? And personal time na true. Iba pagka yung nakita ka lang. Nakabili ka naman ng kotse sa I-FERN. Palabas po next month. Ano yung lalabas mong kotse? Ang nasa dream board ko, sir, is Ford Everest. Ford Everest. Okay, very good. So you're ready with the down payment for that? Kulang pa, sir. Okay. So itodo mo na. Yes, sir, Diba? this month. Kasi sagot naman ni husband lahat ng expenses nyo, di ba? Yes, Yung sir. kikitain mo, punuin mo na yung pang down payment. Yes. Kasi Yes, sir. if you're gonna go to Tuguegarao, tapos wala pang bagong kotse na dadalhin doon, tama? Yes. Parang paano kapag mamalaki ng upline mo? Na, ito yung upline natin. Nag-design siya doon sa previous job niya para mag-full-time sa I-FERN. Every month, ang kinikita niya, 100 to 145,000. Pero nag-jeep lang siya diba? Nag-bicycle lang siya diba? Iba ang dating na pagpunta mo doon, Correct. bago Fort Everest yung bit-bit mo, tapos mag-stay ka doon sa linggo. Tama. Diba? We need to give time. Kasi nagbukas sila ng opisina eh. Sabihin, they're paying monthly expenses for that office. So you need to give them time. Especially when they're growing and you want to keep that fire burning, no? Burning bright. So talagang dapat meron silang nilook forward. Tapos nandun yung suporta mo. Yes, sir. If hanggang sa kaya mo, kung wala ka pang bagong grupo na inaalagaan, what is 1 week per month going there? No? Anong ages ng mga anak mo? 19, 18, and 14. Okay. There you Napatanda na go. sila, malalaki na sila. Yes, sir. They Diba? can Wala start naman, it. okay lang yung mawala ka ng isang linggo. Yes, sir. Kumbaga nagsama naman na kayo ng 1.5 year during pandemic. Tama. Tama? Yes, Hindi sir. tayo pwedeng matakot lumabas. Hindi tayo pwedeng matakot na iwan yung pamilya. Kasi all of you in I-FERN are so fortunate that you're able to grow your business even without leaving your homes. Yes. Diba? Sabi Yeah. mo nga, full online lang, nag-100,000 ka, diba? Yes, Okay, sir. so now that you have a growing group, then definitely you need to support that office, you need to support that growing group. Yes, sir. And the best way to support them is of course to grow your income, diba? Grow your leadership, and give your time to them. No? And of course, show your results. Kasi hindi pwedeng kabig lang ng tayo ng kabig. No? Sabi mo sa akin kanina, your husband takes care of all of the expenses, but you take care of the investments. You know, what are these investments? You invest in your I-FERN business first. Yes. No? Baka meron kang investment, money market, time deposit, 300,000, 500,000, tapos ang kinikita niya 1% to 2% per year. Yung 100,000 mo, after 1 year, naging 102,000. Tama. Samantalang, ang pera na yan, pag pinambili mo ng kotse, hindi mo pinatagal. Kasi alam ko, meron ka ng pera pambili. Ayaw mo lang galawin yung time deposit mo. Tama ba ako o mali? Tumingin ka sa camera habang nagsisinungaling ka. Yes, sir. Diba? Bilhin mo na yung kotse, huwag mo na patagalin. Yes, sir. Kasi yung 100, sige, meron kang 500,000, after 1 year, sa time deposit, 505,000 na siya. Masaya ba yun? Hindi, sir. Sa I-FERN, 5,000 a day, chicken beat. True. Diba? Put your money where your business is. Yes. Diba? Nung ginawa kang manager nung agency ninyo, nung HMO company mo, they're paying you 30,000 a month. That's an investment in you to run the business for them. Tama? 30,000 a month, that's 360,000 a year, plus commission, 390. Eh ikaw, gusto mong lumaki negosyo mo, pero ano yung kotse na ginagamit mo? Kotse ng husband mo,
Family car. Lumang Tuzon, sir. Tucson po. What year is this car? 2017. 2017. Sinong bumili nun? Ikaw, Mr. mo? Regalo po ni husband sa akin. Regalo ni husband. Okay. So, is it enough to impress people in your I-FERN business? No. Is it enough to say that this is your result from your I-FERN business? No, di ba? So, kailangan mo ng resulta. Kailangan mo magpakita ng magandang resulta. And I would even dare say, if you're willing to buy an Everest, you can go straight and buy a Mercedes. Yes. Dagdagan mo lang ng konti. Kasi dadagdagan mo na ng ilang daan libo yung down payment mo, dadagdagan mo na siguro mga 20 mil, 30 mil yung monthly mo, nakachedeng ka na. Nakikita mo yung mga luxury car club members? Yes, sir. Are they a good example of what the I-FERN business is all about? Yes, sir. Are they an example of prosperity? Of course. You want to be part of that group? Yes, sir. So you need to invest in your business in order to be part of that group. Kung hindi ka mag-i-invest sa negosyo mo, hindi lalaki yung negosyo mo. We will do another interview, and if you're lucky, maybe Jelay will invite you again, no? As one of the leaders who didn't grow afterwards. Diba? Sir, siya yung nakausap ko last year. Siya yung inalat. Tuloy-tuloy yung alat niya. Diba? Kasi lalaki yung negosyo mo kung hindi ka mag-i-invest, hindi siya lalaki. Diba? You have this initial spurt, no? When you grow your business, kasi from no members to having members. From having no leveraging to having leveraging. But then, people will ask, ano nangyari sa upline natin? Umasenso ba siya? Lumaki bang negosyo niya? Naka-LB na ba siya from head to foot? O sinturon lang? Diba? Naka-Rolex na ba siya? Naka-Mercedes-Benz na ba siya? No? Ay, wala siya lahat nun, pero meron siyang 1 million in savings. Okay, so how does the 1 million in savings help you? Unless itatak mo dito sa noo mo yung tapos, shit, my money is growing by 10,000 every year. Diba? Ano may 10,000 sa I-FERN one-day income? Yes. Diba? So, walang kwenta yun. Anyway, your husband is gainfully employed. Every month may sahod naman siya. So, kailangan mo talaga mag-invest. Kasi if you don't invest, your business will not grow. Okay? So, we will have this discussion off camera on how you will buy the Everest right away, or you will add a few 100,000 and buy a Mercedes-Benz. Yun. No? Kasi kung hindi ka mag-level up, hindi magle-level up yung business mo. Saka syempre, you're a professional coming from a different industry. No? And may sahod ka doon, may position ka doon, tapos at the same time, meron ka pang side income, no? As an agent using your sister's name. So, all of the elements are there, except you don't have a show of result. Kung wala kang nasushow na result, ano mai-impress yung mga tao? Yes. Talaga, kumikita ng 200,000 yan, wala naman sa itsura. Yes. Diba? Yeah. When you compare yourself, no, to the I-FERN Rolex Club, to the I-FERN Luxury Car Club, to the I-FERN Council of Presidential Directors, you will immediately see the difference. Diba? Ang layo ng itsura nila versus yung itsura na hindi nag-i-invest sa sarili. And that's the reason yung income nila million. Kasi million din yung ginastos nila sa sarili nila. Ang masaya nga sa I-FERN, yung gagastusin mo, susuot mo lahat eh. Yes. Diba? Ang bongga-bongga mo eh. As opposed to other businesses, para lumaki, magtatayo ka ng another branch, no? Whether it's talyer or fast food chain, no? Or food cart or karinderya, whatever it is, para palaki ng negosyo mo, kailangan mo mag-invest ng bagong pwesto, bagong lamesa, bagong upuan, bagong signage, di ba? Para lumaking negosyo, di ba? Kung walang investment, hindi lalaki. Eh dito sa I-FERN, ang i-investan mo, sarili mo. Di ba? Maganda ka na, kumita ka pa. Diba? Bongga ka na, kumita ka pa. Di ba? Ang lakas na ng dating mo, kumita ka pa. Yes. Na-enjoy mo pa kasi I'm sure nakasakay ka na sa Mercedes ng upline mo. Yes, sir. Tama? Ang layo nung itsura niya sa Tucson, di ba? Layo, sir. Ang layo na feel sa Tucson, di ba? Yes. So, lang naman may nagpa-picture na ba sa Tucson? Sa Mercedes, di ba? Hindi na mabilang ni Jelay, gano'ng karami nagpa-picture sa kotse niya. Tama po, sir. Tama?
So, any final words from you, before we move to the next guest? I'm so privileged and thankful, grateful po na given this opportunity to be with you po this morning. So, ang masasabi ko lang po, kung may pangarap ka, tuloy mo lang. So, wag kang titigil. Just be patient because, kumbaga, there are coming blessings to come pa. So, yun. Dahil may nakalaan para sa'yo. Don't plan for yourself. Yes, you need to plan, pero someone up there, the Lord is really, kumbaga, giving you the best plan. Kumbaga, the best is yet to come. Yes. Ang ganda yung sinabi niya, no? Pero ang apply mo si Jella, saka ako bago si Lord. Medyo malayo-layo pa ako sa genealogy, malayo pa si Lord. Kaya sumunod ka sa plan namin. Yes. Sumunod ka sa sistema namin. Yes. Para dumating yung mga magaganda. Kasi kung, alam mo, we have a challenge with people like you. Yung mga highly educated, no, those who have achieved a lot in their career, no, they think they know it all. So you need to erase, no, all of these things that you know and follow the I-FERN system. Because you need to remember, Jelai has lower educational attainment than you, no, but she has, times 10, times 15 your income. And then her upline, no, her own sister, has even lower educational attainment than her, and the husband have low educational attainment also. And ang career attainment, no, ni Ken Kere is 500 pesos a day as a welder. But they're earning 20 times more than you. 2 million a month ang minimum nila. And they have a Mini Cooper convertible, and they have a Mercedes-Benz. And they live in Valle Verde village. Tama? Yes, sir. Okay? So that's only because they just follow the system. And their mantra is, I know nothing. I'm nothing. I'm stupid. Wala akong narating. Pero sa I-FERN, multi-millionaire ako. Sa I-FERN, 2 million a month ako. Okay? So thank you very much for your time here with us. Welcome, sir. And we will move on to our next guest. Leader, upcoming rising leader ng Spartans from Spartans Empire Barako. One of my first my former office mate sa call center, field manager and Millionaires Club, Upline Del Reyes. Hi Del, how are you? Doing great. Okay. So, magka-office mate kayo ni Jelai. How many years kayo magkasama? We came from the different department po. So, actually, resign na siya. So, may common friend lang po na nag-refer sa akin. So, kaka-join ko lang ng company ng December. I think she resigned ng October 2018. So never Hindi kami nag-abot. Pagtrabaho. talaga. Okay. So, di ko siya talaga personally kilala. Ba't ka ni-refer? Naghahanap ka ba ng negosyo? Di po. Madaldal lang po talaga ako sa training. So, it happened during the training, sa training class pa lang ako, yung trainer na friend niya, good friend niya, sabi sa akin, nakwento ko lang yung about sa, ko ng ulo. So, siguro, before po. Okay. Parang sabi niya, yun nga, ginamitan ako ng third party approach. Nasabi niya, ay, familiar ka pala sa binary. Sabi mo, Samahan mo nga ako kasi may papakita daw yung friend ko. Para ikaw hanapan ko daw ng loophole. Okay. So, yun po yung purpose. Nung tinagpo ko sila, inindyan ako nung nag-invite. Okay. So, kami nagkita, gutom na ako. So, kumain ako, yun, Pinakain ka ba niya? Actually, Kanya-kanya kain. Opo, actually, Kaibigan mo. sabi, kaya pumunta ako sa para makalibre akong almusal kasi galing ng night shift. Pero since late sila, gutom na ako, kumain na ako. Tapos hindi ko din po alam kung bakit hindi pa ako umalis. So, though alam ko na networking, Yes. diba? So, ewan ko, sabi ko nga po, baka nga po may nakatadhana na magkilala kami. So, Yes. yun. Doon po So, siya did nag-start. you do well in Uno? First month ko po, nag-100 tao ko, pero one leg lang. Okay. So, yung sistema na tinuro sa akin ng upline ko, sabi yung lahat, kasi ako yung una sa company. So, kaya nega ako before, pero nabago yung mindset because nakita ko talaga na may pera po talaga sa networking. Yes. So, kung anong tinuro, sinunod ko, sabi niya, lahat ng kukunin mo sa company mo, dali ikaw una. Ilagay natin sa ilalim para ma-trigger yung lahat ng sasali. So, ang bilis namin. So, fast and the furious ako dapat, kaso walang kapantay.
So, yung second part po kasi nun, yung parang second line is sa Batangas. Because taga Batangas ako, sabi ko dun yung market ko. Sabi ko, sasamahan mo ba ako? Oo daw. Eh, hindi ako sinamahan. And that time, yun nga po, mali ng timing ko. Because it's 2010 and Uno has been existing for, I think, more than 10 years na yata that time. So, lahat halos ng kausapin ko, member na. Tapos, hindi pa rin naman nga ako marunong. Eh, hindi ako sinamahan. Talagang daldal lang yung hindi siya sapat. So, nagkasakit na ako kasi bakit? After shift, grind ako. Tapos, yun nga, kulang yung support. Bumigay yung katawan ko. Bumigay na rin ako. Pero hindi po nawala yung yung bilis ko na kung may pera talaga dito. So, after 7 years, ang daming lumapit din na nag-offer. Naging matalino na to sa pinipili ko, may ampalaya dyan, may kung ano-ano. So, nung dumating sila, actually, wala naman akong balak na mag-networking. Nung offer lang po, kasi yung vitamin D. Kasi, salesperson po talaga ako. Tama yung term nila Sabi niya, it will be the next big thing. So, that was 2019 nung in-offer sa akin. Sabi ko, oo, totoo, naniniwala ako. Bakit? Ngayon ko lang nalaman may vitamin D po pala. So, 37 na ba ako? 37 years old na ako. Sabi ko, may vitamin D pala. Sabi ko, totoo. Kasi pag ito, na-introduce ng tama sa tao, lalaki talaga. Maganda. Tapos yun, ang dami ko pong kamag-anak na may sakit. So, problema ko that time, sabi ko, wala akong pera. Gusto ko siya, wala akong pera. How much were you making as a call center agent? 36,000 basic po and 2,000 allowance. So, 38. So, yun po. So, yun, 38,000, malaki na siya above average. Pero, kulang din. Tama yung sinabi nila. Married, single, you have children? Married po, 2 child. Okay. Tapos, yun nga po, kulang at kulang. At saka po may nangyari sa akin na kahit po batikan, kasi po ako, certified call center hopper, 15 years. 14 companies. So, lipat-lipat. So, tumataas ba yung kada lipat tumataas? Yes, yun po yung naging diskarte ko. Oo, hindi ko na hinabol yung possession. Ang hinabol ko is yung bidding, parang gano'n, paglilipat, katataasan ng sweldo. So, anong nangyari po sa akin, kalilipat ko gano'n, syempre yumabang, na kahit sa training, batikan na rin ang dating ko. Pero hindi ko akalain, may matatapatan akong company na hindi po ako na regular. So, that happened na sinabihan nila ko, it's your last day. Considering sabi ko, sandali, nag-team leader na ako sa ibang post. Agent ka lang ito pinasukan ko, di po ako na-regular. So, nawala akong trabaho for 2 months. That was September and October na 2019 before ko nakakilala yung same company namin. So, lubog na lubog po ako kasi bakit? Unexpected yung nangyari. May binabayaran po kaming home loan. So, nung saktong in-offer nila, sabi ko, baka ito na yung biggest break. Kasi parang feeling ko po, binaon ako ng baong-baon. May kailangang humila sa akin, hindi ko alam kung sino. Hindi ko sila kilala. In-offer. So, tinig ko talaga siya na yun na yung sign na ito na yun. Kasi sa sweldo po, nagkukwenta ako, wala. Hindi po, kahit po 10 years ako magbayad ng utang, hindi ako makaahon. Almost 400,000 po yun. Yung aahunin ko. Ano credit card loan ba ito? Di po. Sa lending, lahat. Ayan. Na-addict din po ako dun sa loan sa cellphone. 1% per day yan. Diyan po talaga ako nalubog ng sobra. And sa kwenta ko sa sweldo, kahit wala naman siyang, may quarterly bonus per fix, yun po problema sa empleyado. Fix na talaga siya. Unless kumuha ka na another job. Kaya I've been looking for other source of income. So, naka 1 month ka na ba dun sa new job, yung same company ninyo bago mo Opo, 1 month lang. So, nakasahod ka na doon? Nakasahod, pero wala nangyari. And then, nakasahod ka doon, and then, parang, where did you get the money to pay them kung bawal ka sa Nang hiram po ako ng credit card. Okay. Then, What did you get? Premium? initially standard, pero dahil nga po may background, kasi alam ko na malaking factor yung pero that time 50-50 pa rin yung, kasi hindi ko pa rin nga alam yung sistema ng kumpanya. So, andun ako sa gitna. So, nag-premium po ako. 3 accounts yun. Yun po yung hirap ko sa pinsan ko. Para sa credit card. Di ba sabi nga nung kaibigan mo, samahan mo ko para hanapan mo ng butas? Opo. So, what happened in that meeting? Nakahanap ka ba na? Wala. Hindi, kasi, diba, very negative ako. Very negative ako nung kausap sila, binabara ko. Ay, alam ko, acne, literal po, acne po talaga ako nung pinipresentan ako. At yung binary, hindi na nila pinipresent sa akin ng binary kasi nga, magmamurunong ako So, wala din nga po akong, yun, sa number 1 po, yung I-FERN C.
Yun yung unang inano sa akin, ay kilala, nasa butika. Marunong naman ako mag-isip. Di yung pupunta ng butika kung illegal yan o parang pang front lang, diba? And then of course, yun nga pong profile ng, profile ninyo. Sa Go Negosyo Book na lang, sabi ko, Joey Concepcion, kilala ko din kasi sa channel 2. Sabi ko, ayos to Sabi ko, parang, madami ako, ang hinahanap ko kasi, pag may kinausap ako, na ibabasag ko dun sa mga objection nila, ang daming pang sagot. Kaya sabi ko, okay, to may ilaban ko. So, kahit na-acne ka na-convince ka? Na-convince pa rin. Yun po. How many days before you sign up after the first meeting? Ay, instant po. Instant pay standard siya, sir. Ano to, pinasok mo na lang yung credit card Apo. mo pinsan. So, pinsan mo naman tiwala sa'yo. Alam niya, hindi mo siya Ano po? ka ng utang. Inano po siya, sinuhulan ko, sabi ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, pahiram ako ng card. Kasi nanghiram ako sa kanya pambayad ng kortina, ganyan. So, may history naman po. Tsaka, pero ito, medyo malaki yung perang kukuhanin. Sabi ko sa kanya, pahiramin mo ko ng credit card, pag yumaman ako dito, ampunin kita. Sabi ko. Kasi wala yata balak mag-asawa. Kasi sabi ko, kahit kung tumanda ka mag-isa, mabibigyan kita ng kwarto. Ha? Hindi pa. Medyo, kaya pa naman niya pumabuhay mag-isa eh. Hindi pa nga. Lifetime yan. So, ganyan po yung ko sa I-FERN. Si Madam yung sa tool po, kinagat ng aso, tapos gusto na nakagat ng aso, lifetime sustain. Kasi natrauma daw siya sa pagkagat ng aso. Ito, nakarinig na rin ako ng pahiramin mo ako ng pang-premium lifetime. Lifetime yung kapalit. So, yun po. Okay, so, when was this? Yung unang join ka? January 10, 2019. 2019. Okay, so did you start working in 2019 after you joined? Paano po? Para po ang kabuti. So, hindi ko po din agad siya tinrabaho. Nung malapit na lang yung birthday ng anak ko kasi magsa-7th birthday. Kailan yun? March 6 po siya. Okay, so January ka na-join, March yung birthday. So, Opo. kailan ka nag-start to work para makaipon pa? February po, ng mga second week. Doon. Okay. Pumasok na yung credit card, bill. Opo. Paano mo nabayaran yung bill sa... Nung unang, hindi po, bali ang payment pa naman niya ay February ng end pa ng month. Okay. So, yun nga po yung maganda kasi nung natrabaho ko siya, bayad agad yung first month. Actually, parang 3 araw. May pang 1 month na agad ako sa kanya. Okay. So, doon po ako natauhan kasi sabi ko, may time pong dumating na parang on the third invite yata yun. Oo. 5-1 kasi nag-pair na yung isang premium. Nilibre pa ako ng kapinakausap ko, yung best friend ko. So, 3-6 plus 1-5, 5-1. Sabi ko, sandali lang. Ay, kung magkano yung daily rate ko, puyat pa ako noon, diba? Tapos ako, 2 to 3 hours kami nagkwentuhan, kaibigan ko, normal namin ginagawa, pero kumita ako ng 5-1. Sabi ko, pwede na yata ako mag-resign. Yun po yung unang time na ito na. Yes, yun na po yung senyales. So, yun. And then, dinaos mo na yung birthday ng anak mo? Yes, nakapag-birthday po siya. Okay, tapos after nag-resign ka na ba? Hindi pa? Hindi pa po. After So, how many months when you had the first inkling that I can resign, nag-birthday anak mo, ilan buwan pa bago ka nag-resign? Actually, nakaisang taon pa. Isang taon pa. October 2020 po ako nag-resign. Okay. So 2019 ka nag-join. Oo. Okay. So, parang, why did it take that long? Nasa comfort zone ka. Yes, tama po. And your salary was how much? 38,000? Oo. Okay. So, ang naging problema po doon, yung fear na normal sa mga empleyado na feeling stable ka talaga kung may kinsenas katapusan, regardless kung maliit or malaki yung sweldo mo. So, tapos ang laging iisipin mo, pag ando doon na ako, so gusto ko na mag-resign kasi suka-suka na ako doon sa ginagawa ko, stress na ako. Ang ko na lang, what if hindi ako kumita? Laging ganun yung pag nandoon na ako, kaya uurong ko, what if hindi ako kumita? So, during this time na sabi mo nag-1 year, di ba? Nag-5-1 ka in 1 day. Opo. What was your biggest 1-month income? Namabot po ako ng 30. 30,000. Part-time. Anong buwan to? Around June yata. June nung So, nag-ano na yung ko. 30, halos natapatan mo na yung sahod mo. Opo. No, na puyat ka, pagod. Opo. Okay, how many days ka nag-I-FERN to earn this 30,000 in 1 month? On an average po talaga, sa isang buwan, siguro yung 7 days, madami na. So, 7 days, pero hindi naman 8 hours to, di ba? Hindi po. So, nag 7 days ka lang, nag 2 to 3 hours a day,
may 30,000 ka. Oo. Samantalang yung isa, 22 days a month na 8 hours. Di ba? Puyat Opo. ka, pagod. But still, hindi ka pa nagising. Yes. So, ano yung, what was the final straw? Pagka nagising na mag-resign noong October 2020? Pandemic po. So, yun nga, dahil ang alam ko po is ang stable is yung regular income bilang empleyado. Tapos, So, what happened nung March? Di ba nag-announce ng quarantine? What Yes. happened to you? ano din po ako, affected ako ng travel ban. Kasi uwian po ako ng Manila to Batangas. So, walang provincial bus, though may car. Mas mahal po ang aking toll gate at gasolina. So, Then your useless, salary. diba? Opo. And then yung husband ko, na OFW. So, sakto po, February 28, umuwi siya. Tapos Di din makabalik. Magkano yung sahod niya? Asawa? Na 100 po. 100. Okay. So, So- lalo lumaki problema niyo. Yes, pareho kaming walang sweldo. How much? So, March yun, di ba? Parang kailan ka pinabalik or kailan ka nakabalik ulit sa trabaho? August na po, ng 2020. So, March, April, May, June, July, anong ginawa mo in 5 months? Si I-FERN po. Okay. So, si I-FERN, Pero that time, wala kang sahod nun. wala po. Wala kang sahod. So, parang actually full-time ka na, hindi ka pa lang nag-resign. Yes po. Okay. So, what was your earning from March to August? So, yung initial nung March po, medyo petiks pa kasi inisip ko doon yung mindset na normal nga din na, Babalik pa rin. hindi po, ang business natin face-to-face. Since lockdown, sabi ko, hindi na ako kulitin ng apply kasi hindi yung pwede lumabas. Pero, kaya po nag-17,000 lang ako ng March. And then, nung April, When doon you ko say na, apply, do you mean Jelly or another si App JM po, Si Jelly? nung time So, na, feeling mo, hindi ako kulitin kasi hindi naman pwede lumabas. Apo. Okay. So, 17,000 ka in March and then? and then nung April po, nag-increase siya ng 30. Kasi doon na po ako nag-start na kumausap dun sa mga nasa abroad, sa Messenger. Then sabi ko, ayos, pwede naman palang gawin. Nung May po, yun ang buwelo ko. Bakit? That's the very first po na 100,000 ako, 102,000. Ito yung May 1 kasi May 1 nag-ano ko ng SONA ako. Yes. Opo. Yes, sir. Did that play a factor in Yes. changing your mindset? Opo. What was the, ano yung parang take away mo doon na okay, todo ko na to? Yung, may plan po kasi yung sistema ni I-FERN talaga. Ang laki nakatulong sa akin yung online events natin. Yes. Kasi, eto po, hindi po ako mahilig umattend, diba? Yung pupunta dito. Kasi nga, lagi kong dahilan malayo ako. Yes. Ngayon, nasa online na lang, magpa-plug in ka na lang. So, nag-start lang po talaga akong mag-watch nung mga, tapos yung nakita ko yung Tommanny Tan, sampal na sampal lagi sa akin, yung mga sinasabi nyo. So, natuto po ako mag-tag, buhayin yung mga tao ko na, wala lang, tinatag ko lang sila, tapos nakikita ko, nagjo-join na. Tapos bigla na lang, after nung mapapajoin ko sa mga events natin, RBA, CZL, ganyan, may pay-in. Sabi ko, may dumadating na pay-in. Nang hindi ko pa napipresentan yung tao, napapajoin lang namin doon. So, yun po. Yung, di ba umuwi yung husband mo in February? Oo. That time, how much was yung naiuwi niyang pera? Na parang naisip niyo na, pwede natin gastusin ito, buhay tayo ng 6 na buwan or something. Ay, wala po talaga kaming savings, to be honest. Kasi yung huling sahod na pinadala niya, yun na yun. Pag uwi niya, wala siya. Oo. Kasi nga po, kumuha nga po kami ng bahay, so lahat ng pera talaga namin na-invest. Pero, Binayad sa down payment, sa magkano mga down payment sa bahay? 200 plus po yun. Sa Batangas. No? Opo. Magkano monthly yun? Nung first 2 years po, sabay ang aming in-house at saka 62 62 a month. a month. So parang Kaya wala kaming naipon. lumabas yung halos 60% ng sahod niya pambayad daw sa monthly. Yes. No? Tapos nawalan ka pa ng trabaho. So, Paano niyo, so lumabas na sustain niyo yung itong March to August nung pandemic na 62,000 ba yun? hindi po. 37 na lang. 37 na lang. And since he didn't have a job, no, hindi siya makabalik. So sa I-FERN lang nanggaling yung 37 Yes. monthly. So na-cover niyo naman every month. Yes, lahat po ng bills. At doon pa po ako nakapamili ng, sabi ko nga pandemic, nasa-shopping kami. Kami lang yung nasa SM. Bumibili ng painting, yung mga pang-display na never ko pong nagawa. Para doon sa bahay. Sa bahay, nagkaroon kami ng oras. And then yun, kapag pagwa ng mga plant box, may pine tree na po ako sa bahay ngayon. Wow. Nice. May pine tree na po ako. So, ayun parang sabi ko nga yung sa tinagal-tagal kong empleyado na gusto ko lang yung bilhin, lagi sabi ko pag-iipunan ko, pero never ko naipon.
Tapos, kasi yung isang napol, hindi ko naman kung kanina, yung kanino po, yung abundance mindset, na sabi nga nila, bakit bili ng gamit ang mga taga-I-FERN, distributor ng I-FERN? Hindi ka na yung mag-iisip na, ay, iba-budget ko muna before ko bilhin. Pag may nagustuhan ka, bilhin mo na. Bakit? Kasi once sa labas mo yan, isipin mo, ay, trabahuhin ko lang, bawi ko na, tubo pa. So, dun ako nagkaroon ng lakas sa loob. Kasi dati nung lagi akong ipit, na parang, may pagpalagyan ako nito, hindi to para dito. We had $1 million club shopping spree sa Soler, nag-Dior kami. Wow. Parang kami ni Madam parang 2.7 million na gastos. Si Jelay spent like 700 yata, 800,000. Sabi niya, ma'am, sandali lang, mag-i-include lang ako, mas may pambayad. Diba? So, they don't think twice, no? When you see something you like, you just buy it because you know that there's more money coming in. Yes. And this is the business na habang pinapaganda mo yung sarili mo, lalo lumalaki income. Yes. Okay, so majority of what you spent went to the house, Yes. went to making your house beautiful. Pumili ka na ba ng bagong kotse because of I-FERN? Ano po, palabas na po. Ano In yung process nilalabas na. mo? Geely, Cool Ray Sport po. Okay. How much is your biggest income in 1 month? 122. Okay, so pwede na yung GD for 120. Kasi kung sinabi mo sa akin 320, sabi nga. Okay, so kailan nalabas yung kotse niya? Waiting na lang po for approval na lang. Okay. So, now that your husband cannot go back, or pwede na ba siyang bumalik? Anong plano? Nandun po siya ngayon. Nandun na Nakabalik siya. na siya. Okay. Opo. So, may iba pa siyang pamilya doon, kaya agad siyang bumalik. Hindi, pauwi na. Sinabi ko sa kanya, kausapin ako ni Sir Tom today. Sabi ko, patay ka pag maungkat na naman yung sayo. Pero sabi nga niya, pauwi na po. Last contract na niya. Kaya matatapos yung contract niya. This year po. So, by January 5, nandito na po siya. So, matagal-tagal pa, 6 na buwan pa. Okay. So, ano yung job niya doon? Quality supervisor po. So, now I remember our chat. Yeah, Sabi niya pag yes. nag 200,000 Yes, ka, yes, diba? yes po. Tapos si Mr. 6 years na. Yes. Sir, how are you? Tagal mo. Diba? 6 na taon ka na doon, 100,000 ang narating mo. Tapos, ikaw, ano yung highest income mo? 122 po. Ilan taon ka na sa I-FERN? 2 years. 2 years lang si Mrs. 120, nalampasan na niya yung sahod mo. Ikaw, 6 na taon ka na doon. Eh di wow. Diba? Sabi niya pag nag-200, 6 na taon nga, 100 lang narating ko eh. So, I think you can easily reach a 200. Yes. Can he break his contract? Yes po. May penalty ba yun? Paano mangyayari? Yung service award lang po na kasi pag parang retirement ganon, after 5 years, parang meron ka nang makukuha. Since 6 years na siya, parang hindi ko lang po alam po yung competition nila kung ilan po Sige, magkano. alamin mo, kasi kung kalahating milyon, sige, dun muna siya. Apa. Pero pag 50 lang yan, Ay, hindi naman po. diba? Ang bilis lang. Oo. And then I think you told me na supposedly he went back and he's going to grow the business there. Pero Yes. wala naman nangyayari. Yes. Sabi ko, umuwi ka na, wala din naman nangyari dyan. Yung mga anak niyo, ilang taon na? 6 po and 9. 6 and 9. So yung 9 years old, nasubaybayan ba niya lumaki? O ito na yung time na wala siya? Wala na po siya. Okay. Itong 6 years old, wala din. Yung 9 po, nasabayan pa niya, yung bunso namin ang hindi na. So ano to, boys, girls? Boy and girl po, ipangalan yung babae. Yung bunso is Lalaki po. lalaki. Apo. So, I think it's very important for children to grow up with a role model. Yes. Both mother and father, male and female role model. So, yun yung big, tragedy in the Philippines that many Filipino families are separated in the hope of having prosperity from abroad. Pero ang ending, hindi maganda yung upbringing ng mga bata at hindi rin maganda yung future. Many people say na, I grew up in an OFW home and I don't want to be an OFW, but ending up to become an OFW also. Because that is the dream of the parents for them. Para umasenso, kailangan OFW. Doesn't make sense. No? You're working so hard for your family, which you never see. Then when you come back, all the children care about you is gadgets, Yes. rubber shoes, kung ano yung mga pabili nila. Kasi wala kang relationship sa kanila kasi they grew up with, just the mother. Yes. Diba? Or they grew up with just the father.
So, para sa akin, mas importante yung time with the family, especially yung young age, no? 6 Yes. years old, 9 years old, kailangan makasama. So, kung gusto mo mapabalik yung mister mo, it's really up to you, no? Let's take him up on his challenge, no? Next Yes. month, pabuti natin ng 200. 200,000. Uwi daw siya agad. Oo. No, patunayan natin, sige, prove it. Itong buwan, magto-200 ako. Do it right away so that you can get him here and nagmamaneho ka, di ba? Opo. Si mister mo nagmamaneho rin. Opo. Okay, so when he comes back, you can grow your business together. Yes. No, sakto, nag-date kayo everyday, pero kumikita Tama. kayo ng malaki. Opo. Kasi if the husband and wife is working together, it's no longer racket ni Mrs., it's no longer racket ni Mr. Now it's a family business. Yes. Which is, I often say, yun yung meron sa mga mayayaman na incheck. Yan yung meron sa mga mayayaman na pamilya dito sa Pilipinas because they have a family business. Business. Samantalang, Filipinos, they just have a salary. They Yes. just have a job, no? Whether it's seaman, OFW, factory worker, manager, whatever. It's just a job na nagpapayaman ka nung may-ari ng kumpanya. As opposed to here, sarili ninyo yung pinapayaman. Tama po. Okay? So, there's not much I can, advise to you because I know that you can do it. Na yung simpleng konting trabaho, kaya mo mag-100,000. Pero kung itotodo mo yan, kaya-kaya mo yung 300,000. Yeah. Lampasan mo yung target ni Mr. na 200 sa'yo. Sampal natin yung 300,000 Gusto ko yan. Diba? Sampalin mo siya ng 300,000. Uwi ka na, ngayon Uwi ka na. na. Apo. Down na. Book your fucking ticket. Okay? So, you have any questions or any, baka meron kang mga doubts or may mga naisip ka na you have an opportunity to ask me right now. Ayun. Ano pa ba? Kasi, dati po, madami akong tanong. Pero yun nga, ang laki po kasing tulong talaga ng Tommanny Talks. Kahit po yung, chika cheke, tsaka natuto talaga, yun lang, sa totoo lang, kasi matuto lang talagang, sundin, especially yung events. Akala ko kasi dati, arte lang yan. Pero yun pala yung magbibigay ng substance sa'yo. Para magkaroon ka ng, yung value mo as a distributor, as an I-FERN member, dun mo pala siya mabibuild. So, yung siguro yung question ko na lang po is, it's more of, how to retain talaga the people under your organization. Though, kita ko naman po, meron naman sumusunod na sa akin na tao. Pero yun, ang gusto ko kasing makuha sa inyo, sir, is yung parang hindi makabali, yung pag may sinabi kayo sa mga, lalo na sa mga PD nyo, sa mga leaders ninyo, sabi ko, yun, naalala ko na, sorry, magulo po ako. Okay. Sabi ko nga dati nun, ba't parang si Sir Tom, bukod sa business, the personal life, covered mo din. So, yung influensya nyo, kasi yan yung siguro yung main reason kung bakit they're successful po si I-FERN, which is dapat yun din yung makuha din namin para maibaba namin sa ilalim. Okay, to answer your question, the first thing is results. If you have results, then it's easy to make people follow. Mabilis sundan ang tao na naka-Mercedes kaysa yung tao na naka-Tucson. Diba? Mas mabilis sundan yung tao na naka-Geely kaysa sa tao na naka-tricycle. True. Okay? Kasi the results speak for itself. Kasi especially when your downlines are people that know you. Kamag-anak mo, kapitbahay, classmate, ka-opisina, na alam nila kung ano yung struggles mo dati. Alam nila na 400,000 yung hinahabol mong mga babayarin. Tapos ngayon naglabas ka ng bagong kotse, nababayaran mo yung monthly ng bahay mo, napaganda mo siya, di ba? So, when they see the results, then teka, ano yung ginagawa niya? Di ba? Kung meron ka naman na nag-member sa'yo, na petics pa, hindi tumotodo, tapos syempre tuloy-tuloy, nagpapakita ka ng result, then they realize, teka, talong-talo na yung buhay ko sa buhay niya. Pareho lang naman yung negosyo namin. Pareho lang naman yung in-invest, di ba? If you invested a premium, your downline invested in a premium, but you're earning 300,000 a month and she's earning 3,000. What's the difference? No, the difference is ginagawa mo. The difference is sumusunod ka. Okay? And then when it comes to why do we, siguro to use a word that the bashers like, ba't namin pinapakialaman yung buhay ng mga members namin, mga leaders namin? Kasi tao yung mga tao namin. They're people, they're not numbers. They're not employees.
They are leaders. And we need to know each leader personally in order for us to mold them. Hindi namin mapapalaki yung leader kung hindi anak yung tingin namin sa kanya. Hindi namin masasabi yung dapat nilang marinig, hindi yung gusto lang nila marinig. That's the big difference, no? When we have leaders from other companies who join us and they start to listen to me, they start to see our events, they start to see how I talk, how our leaders talk, and what is our teaching, they realize, shit, no? Kasi ako lang daw yung nagmumura in front of the camera. Yung mga other business owners daw na kasama nila, nagmumura behind the camera. Sabi ko, tangin na. Pag hindi ko sila minura, hindi sila magigising eh. Ba't ko gagawin behind the camera? Actually, tanongin ninyo, halos di ako nagmumura behind the camera. Basta nagmumura ako in front of the camera. Because it's a way to wake people up. No, if I don't do this, and then they don't wake up, no, how can I change their life? Yes. Diba? Even yung when I started, no, si Jelay recently, have these separation issues. Parang katakot-takot na mura inabot niya sa amin. Katakot-takot na pangangaral, no, not just me, no, but the entire group on top of her, taking care of her. Kami yung extended family niya. Kami ni Madam, si Melex, Ken and Rain, si Zach, no? We were all there for her, no? To hold her hand, to cry with her, to give her support, no? Whatever kind of support she needs. Kasi family. You need to treat everybody like a family because that's what the I-FERN Nation is. It's a family. So you want your people na hindi mawala, no? You don't want to experience attrition. Then you need to find out, what's happening in their life. Kumbaga, ano bang pinagdadaanan nila? Kasi pagka, kumusta ka na? Ba't wala kang pay-in? Pag yan ang bungad mo, that's the fastest way to lose a downline or a downline that is not yet so active. Wala pa siyang pinaglalaban sa I-FERN eh. Gusto niyang marinig yung concern mo sa kanya. Okay, so, kumusta ka na? Ay nako, itong lecheng asawa ko, blah, 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 blah. No, yung nanay ko, or yung anak ko, or yung kapitbahay ko, or yung boss ko, okay, you listen to his or her problem. So, ano yung solution? 99% ng problema ang solusyon naman pera. Yes. Diba? Kung may pera, tapos na yung problema. So, instead of bitching and crying about the problem, let's solve the problem. So, what do you have to solve it? Meron kang trabaho, ito lang yung sahod, fixed, no? Just like what you realize. So, meron kang negosyo dito na namuhunan ka na, gagawin mo na lang. We're not asking for new investment. Di naman sabi, uy, may solusyon ako sa problema mo, mag-premium ka ulit. Diba? Or mag-premium plus ka ulit, diba? Hindi naman ganun eh. Halika na, trabahuin natin yung negosyo mo. Yes. Kasi if you did the business correctly at the start, you get a premium, you use some of the products, you sold the others, probably 60 to 90% of your investment, na-recover mo na eh. Diba? So halos wala ka naman ng linabas eh. Tatrabahuin mo na lang. So that's what we need to remind everybody, all leaders, that show people how you care about them first. They're not just numbers. They're not just people who need to produce points for you. Diba? Alamin mo yung problema and then point out mo na may solution naman sa problema mo. Member ka na ng I-FERN, tatabahuin mo na. Diba? Kung ang problema mo, nag-aaway kayo ng mister mo dahil sa 10,000, ilan araw lang na income sa I-FERN yan? Meron na, diba? Kung nag-aaway kayo kasi, diba, every morning kinakato kayo ng landlord ninyo na nagko-collect ng bayad, 1 week lang yun. You don't even need to wait 15 days or 30 days kasi every week may cheque tayo eh. Diba? Trabahuin mo ngayon, i-request mo yung cheque, by Friday, meron ka ng cheque, may pambayad ka na. Diba? Sampalin mo na yung naniningil sa'yo. Tapos na yung problema mo. Diba? Palaki mo ng palaki yung income mo. Every week, sampalin mo yung mga nangongolekta. Sooner or later, tapos na yung problema mo. Does that answer your question? Yes, very Any much. follow-up questions? Covered yun na. Kasi feeling ko po yun po talaga yung will apply to everyone eh. Kasi naman ang common struggle talaga. O how to reach out din talaga dun sa Kailangan lang talaga, you need to show them that you care. And you need to make sure you have results. Kasi without results, why would they listen to you? Tama po. Diba? Makinig na lang ako sa boss ko kasi mas mataas yung sahod ng boss ko. True. Diba? O so pareho kayong call center, ngayon kaya mo nang bumili ng kotse siya, nag-GG pa rin siya, nag-LRT pa rin siya.
meron kang ginagawang tama na hindi niya nagawa, paano naman kayo member? So, True. kailangan niya sumunod sa'yo. Yes po. And maganda yung sinabi mo, no? Attending all of these online events and Yes. tagging people. Yes. No? Kasi if you don't tag them, no? If you don't invite them, how will they know? Yes. Yan yung biggest natin eh. Ako nga, ang frustration ko, if I look at the I-FERN official page, thousands naman na yung members natin, no? Or yung friends natin doon. Pero the likes is what, 200, 300, ang baba ng engagement, no? So talagang kulang pa. Kasi if people wake up and check IG, check their Facebook friends, dapat ang una nila check yung mapapayaman sa kanila, yung I-FERN page. Ano ba yung nandyan? Ano ba yung dapat nilang i-share? Ano ba yung dapat nilang i-post? Ano ba yung dapat nilang i-keep track para sa calendar natin? Nandyan na eh. And the pandemic really is a blessing, no, for a business like I-FERN, no, for people like you. You don't need to leave the house. Yes. You can do your business 100% offline if you wanted to. But of course, iba pa rin yung power ng face-to-face, iba pa rin yung nakita yung kotse mo, iba yung nahawakan yung kotse mo, iba yung nagpa-picture sa tabi ng kotse mo. So that is also important. But at least alam na natin na kahit na anong ECQ, GCQ, barbecue, kahit na anong iba to sa atin, gagana yung negosyo natin. Yes. No, that's the great thing about the pandemic. And to remind all of our viewers, no, marami pa rin doubters dyan. Marami naman na tayong na-bring sa site ng I-FERN Nation. Pero marami pa rin doubters, marami pa rin, abangan natin. May vaccine na, matagal pa to. Tama. Para mabaksin yung 70 million na Pilipino, matatapos na yung 2022, hindi pa rin tapos yan. No, yung mga hawaan, nandyan pa rin yan. Yung mga negosyo na hindi makapagbukas, nandyan pa rin yan. Yung mga kumpanya na hindi mapabalik yung mga empleyado, yan pa rin yan. Samantalang in the past 1.5 years, no, proven na ni I-FERN kung ano yung kaya niya gawin. No? Like, kanina nga, during the break, sinisilip ko sa baba, no, 2 Mercedes na yung dumating. Meron pa ibang dadating. It's a pandemic and almost every week, no, we have new cars. Pagka yung ordinary car, yung mga Fortuner, Vios, and whatnot, every day yan. I think we have minimum 20 to 30 cars per month. Yes. No, yung ordinary car. Tapos yung mga luxury car, mga siguro 6 to 10 cars every month. So these are hindi kumpanya bumibili dyan. No, these are being bought by our leaders. And these are being approved by the bank. Yun yung big deal. Kasi yung mga bangko, maingat sila ngayon mag-approve. Pero sa I-FERN, tuloy-tuloy yung approval na nakukuha. Ibig sabihin, they trust the capacity of the borrower and they trust the company wherein these borrowers are working. Nagtitiwala sila sa stability ni I-FERN, sa stability ng income ng mga nangungutang sa mga bangko. Kaya tuloy-tuloy yung approvals. Okay, so thank you very much for guesting with us, and I'm sure people will learn from your story. Palakpakan natin. Thank you. Add ko lang, sir, with regards to leaders, of course, you follow the right people when you ask questions. Si sir, mga uplines mo, syempre, may mga lessons din na. Nasabi ko yan during the last season closing. You need to follow the leaders who are following the system. Yes. Kasi kung yung upline mo hindi sumusunod sa sistema or parang may kulang, wala namang masama na magtanong dun sa mas mataas. Diba? And you're lucky, you belong to the fastest growing, the strongest, the most dominant, Sa taas ni Jelay, is Kenan Ray Ignite, sa taas is Unstoppable Mele, sa taas Emperor si Zach, tapos sa taas Icon si Des. No? Parang listahan na ng top 10 sa I-FERN. Yan yung mga upline mo. So you will never go wrong following your uplines. Basta importante, yung leaders nyo, dapat consistent, nakikita nyo yung result. Kasi hindi naman lahat ng leader tuloy-tuloy. Minsan may mga nadadapa rin. So kung nadadapa yung leader natin, hindi naman natin sinasabi na hayaan na natin siya. Pero magtanong tayo doon sa nataas. Anong gagawin ko para hindi rin ako madapa? Anong gagawin ko para magtuloy-tuloy? Kasi kung yung upline ko nadapa, di ba nag-slow down siya, baka may pinagdadaanan din siya, di ba, hindi kanya matulungan, hindi kanya masuportahan, hindi magtanong tayo doon sa mas mataas. Especially in your case, spillover ka ni Jelay. Kung hindi naman dahil kay Jelay, wala ka naman sa I-FERN. So there's nothing wrong, going back to you. Going back to Jelay. Recently, we had somebody who joined I-FERN na dating FERN C leader pa.
Tapos nag-I-FERN sila, pero yung nagkaroon tayo ng upheaval no, in 2013, part of the group na umalis siya. Tapos nagsisisi siya, nagsosorry siya sa akin, sabi niya, nakinig kasi ako sa upline ko. Hindi kita kinausap, hindi ako nagtanong sa'yo. If I only talk to you, then I wouldn't have left. And I wouldn't have lost, 6 years of my life jumping from one company to another na eventually babalik din pala ako kay Sir Tom. Na wala naman kaming pinag-awayan, wala naman kaming issue sa isa't isa, pero mas naniwala siya sa upline niya. Yung pala yung upline niya, ang concern sa sarili lang niya, hindi yung concern niya. So these people na sinundan niya, at the end of the day, linaglag lang din daw siya, hinayaan daw siya. So that was his big realization. So sabi ko, sige, come back, taga saan ka na ba ngayon, taga Davao? Sabi ko, sige, i-connect kita sa one of the leaders in Davao. Tapos nung nagkita na sila, nag-usap na sila, so parang namin yung story na dapat dati pa, ganyan-ganyan, kasi nahihiya ako, hindi ako nag-reach out kay Sir Tom. Now that I realized that my biggest mistake is I didn't go all the way up the hierarchy. Nakinig lang siya doon sa upline niya na umalis sila, tapos hindi naman daw siya dinala sa mas magandang place. Tapos ang ending, sinecure yung sarili, binitawan siya. So that was what she was telling the new leader in Davao that she's now that is now connected to. Kaya excited siya ngayon magtrabaho kasi nakasubaybay siya, nakikita yung nangyari kay I-FERN eh. Sabi niya, ito na talaga, last chance ko na to, kung hindi ko pa itodo, tama na talaga. Okay, so thank you very much. Thank you po. Thank you. So, I-FERN Nation, let me introduce to you from Spartans Generals, one of our rising leaders, construction or contractor na nag-I-FERN pa and right now mag-full time na talaga. And the incoming field manager and Millionaires Club upline Glenn Barry. Glenn, how are you? Doing better than good. Okay. Talagang dancer. Okay, so when did you join I-FERN? I was encoded, sir, last April 2020. Okay, so kalagitnaan ng pandemic. Kaka-start lang, sir. Yes, sir. ECQ. Yes, sir. March. Under ECQ. Yes, sir. Anong nakain mo? Ba't ka rin join during ECQ? Naghanap, sir, ako ng frenzy. Okay. So, parang ayaw mo mamatay sa COVID. Sir, mahilig kami sa supplements. Okay. So, okay. 2010, sir, yung first network marketing company ko. Then, 2012 up to 2020, naghahanap na ako ng So, yung network. 2010 you joined the company? Yes, sir. Parang kumita ka ba doon? Nagtagal ka ba? Yes, sir. Nakapunta rin ako ng Hong Kong and Macau. Napanood ko yung Asian Convention. And from that moment on, sabi ko, kaya ko din gawin yun. And Okay. gusto kong gawin yun. Okay, nagawa mo ba? Hopefully dito, sir, sa I-FERN. Ba't hindi mo nagawa doon sa previous company? Nag-compute, sir. And syempre, pag hindi mo kasundo yung mga naging upline mo or sabihin natin, pag hindi kasing ethical mo, so ayokong madama yung ibang tao because of me. So, I left, nag-file ako ng resignation para hindi na rin nila magamit yung account ko. So, from 2012, naghahanap talaga ako ng company. Kumbaga naikot ko lahat, Okay. tiningnan ko. Pero hindi ka na-join? Hindi, sir. Okay, ba't ka na-join sa I-FERN? Kailangan ko, sir, ng frenzy that time. Okay. Tapos, after 2 months, dumating yung premium package. Walang frenzy. So, Hindi ka ba na-join? Ang sabi ba sa'yo, may Percy? yun, sir, kasi yung pinapresent nila. And that time, bago pa ang Zoom di ba? Yes. March So, 15. based on the presentation, akala mo may Percy? Yes, sir. Yes, sir. So, sabihin So, ko na sa'yo, available siya sa butika. hindi, sir. Buti na lang, sir, yun. Medyo ano rin ako. So, ni-research May ko. Percy naman yung Yes, sir. productive. Yes, sir. Plus yung B-complex and zinc. Yes. And that time, sir, si Upjelay lang yung nangangamos sa akin every month. Sabi niya, sir, gawin mo to. Syempre, sir, Monday to Saturday, nasa Pampanga ako sa site. Okay. Sunday lang ako Paano ka umuwi. na contractor? Nung March, sir, nung nag-pandemic. Doon ka pala nag-start? Yes, sir. Kasi nag-resign po ako March 15. Sakto naman, sir, after 2 days, nag-lockdown. Okay. So, ano yung previous job mo? Sa manufacturing, sir. Okay. And sa showbiz po dito. What was your position there? Sir, sales. Sales. And how much were you making there? Ang basic ko, sir, is 50. Plus yung commission, sir, naglalaro po ng
30 to 70. Okay. Depende so po parang sa- 80 to 120 yung Yes, sir. Oh, okay. How long did you stay there? 5 years, sir. 5 years ka. Ba't ka biglang naging contractor? Wala na, sir, choice eh. Walang work kasi nag-resign ako, then nag-lockdown. Okay. And But may experience ka ba sa contracting? Ba't yun yung naisip mong pasukin? yun, sir, yung mga tinuturuan ko. So, mga architects, engineers, and mga distributor. Bali, sir, ako ang naghahanap ng distributor per province. So, nakakarating yung Samar, Leyte, Okay. Cagayan de Oro, Iligan. Distributor for your previous company? Yes, sir. Ano bang ginagawa? Manufacturing kami, sir, ng mga construction materials. Ah, Waterproofing, okay. So, skin marami kang kaibigan sa industriya. Yes, sir. Oh, so, ano tong project na tinake mo sa Pampanga? How big was it? Ano, sir, 48 building siya, yung Global Construct City. Okay. So, sa Ikaw ba yung competition, overall or meron mga one of the subcon, sir. Okay, so ano yung scope ng work na ginagawa mo? All exterior, sir, ng 48 buildings. Ah, Simula okay. plasterings. So, how big is this project? Sa computation ko, sir, nasa 17 billion. Hindi. Yung area mo, yung kontrata na nakuha mo, gano'ng kalaki? Nasa 48 million, sir. 48 million. Yes, sir. Okay, so magkano kikitain mo out of the 48 million? Sa ngayon, sir, yung 24 buildings pa lang yung natatapos namin. Sa computation, sir, nagastos na rin eh. Yung pandemic. Eh. So, lugi na. Sa ngayon, sir, last week, lugi kasi may tao kami na nahuling nagnakaw ng electrical wire, so we have to pay a huge amount of money. So, Okay. from our own pocket pa yan. Okay, so ano consortium ba kayo? Ilan kayo magkakasortium? Tatlo, sir, tatlo. Yes, sir. So, paano to? Are you able to sell out your shares and let them continue or hindi pwede? Ano bang, up to what level yung obligasyon mo dyan sa project? Ano, sir, bali, ako talaga yung nagbuo sa amin tatlo. Then, ako din ang may connection, sir, sa pinaka-boss namin na Chinese. Then, yung manufacturing plant na tinatayo ngayon, so, ang plano ko, sir, is para makapag full-time kay I-FERN, magbabayad na lang ako or ng engineer or architect na pwede kong pumalit sa akin doon sa posisyon. Para at least Pero when you do your hands-on. computation, will you end up break even or on a profit or tagilid na yung lagay ninyo? Kasi I have a lot of Yes, sir. people, mga friends na nasa construction, Yes, sir. sobrang laki ng expenses nila because of the pandemic. Correct. Kailangan nila magpa-swab test. Yes, sir. Diba? Nung una swab test, tapos uwian, tapos babalik swab Yes, test. Ended up, ngayon ang ginagawa nila, nakabalance na lang lahat. Yes. Hindi pwede lumabas. As in, if you enter the project, we'll swab test you. Pag negative ka, papasok ka, wala nang uwi. Labasan. Yes, sir. Doon ka na natitira, doon ka nakakain, lahat. They provide everything, walang labasan. Kasi the moment lumabas ka, hindi ka na makakabalik Yes, ulit. Tama po. So, ganun din pag ginawa nila. Yes, sir. You're housing everybody. Yes, sir. But was that part of the computation for the original? Siyempre, sir, hindi. Kaya nga. Yes, sir. Plus yung mga monthly na tulong pa namin sa mga tao. Because sometimes, 180 persons. Kaya nga. So, yun yung kailangan yung computing. Kasi Yes, malaking perang papasok sa inyo, mukhang mas malaking Mas pera malaking yung labas. Yes, sir. Tama So, po. you need to, in my opinion, you need to negotiate this contract. Kasi when it was signed, wala yung mga pandemic provisions. Yes, sir. No, so you need to negotiate this contract with the pandemic provisions, or you tell them that we will finish up to this stage at yung nabayan mo sa amin and we cannot continue, hire somebody else. Yes, sir. Kasi continuing into something that you're gonna lose money is insanity. Suicide. Diba? Oo, suicide. Yes, Eh, sir. yung, siyempre, ikaw ang may kakilala sa may-ari, ikaw yung nag-invite dun sa mga partners mong pumasok, so nandun yung obligation, no? Yes, So, part of being a businessman is, knowing when you're going to earn or you're going to lose money, and knowing when to dive in and knowing when to surrender also. Get out. Kailangan pagmitingan ninyo yan. Kasi, syempre ngayon, mag-hire ka ng somebody, lalabas ka. Pero knowing na ang daming extra expenses, ang ended up niyan, kikita ka ng 1 million kay I-FERN, 900,000 ipopondo mo doon. Sa construction. And it doesn't make sense. Alam mo nang lulugi pag mapait itutuloy. Kung ikaw sana yung may-ari ng project, walang problema kahit malugi ka kasi yun naman eh. Pero subcon ka lang. Yes, sir. Okay? So, it's better to just, tell that, hindi na namin kaya ituloy ito. Rather than ituloy mo na alam mong lugi ka.
Hindi ka naman pwede mag-hope na, God, sana bigla siyang bumait. Hindi yung bayad sa akin. It's not gonna happen. Yes, sir. Di ba? Actually, that's the windfall for developers, no, who have already contracted out Yes. these projects. Kasi, nagpirmahan na tayo, Yes, sir. tapos na tayo dyan. Ang kawawa yung subcon. Oo. So, kailangan, sabihin mo, hindi na namin kaya. Yes. Kasi at the end of the day, dedemanda ka niya. Ano makukuha niya? Wala rin eh. Wala ka na nga, hindi mo na makaya ituloy yung project, dedemanda ka pa niya. Nagsasayang lang siya ng oras. Yes, sir. Diba? They need to increase their costs if they want this project to continue. Otherwise, it's unfair to you. Diba? So, pag-usapan ninyo yan. Yes, sir. Kasi otherwise, hindi mo rin, kahit na mag full-time ka dito, part ng mind mo, nag-worry ka doon sa project. Tapos naghahabol ka ng pera para pantapal doon sa other project. We have so many people like you, they have losing businesses and they're looking for other businesses to augment their losing business. Sabi ko, tangina, hindi ka namin pinag-I-FERN para magpondo doon sa luging negosyo. Yes, sir. Pinag-I-FERN ka namin para umasenso ka. Okay? So that has to be put into motion. Hindi mo pwedeng gawin si I-FERN na hindi mo inaayos yung problema mo. Yes, sir. Make sense? Yes, sir. Kasi kung kanina nga pinag-usapan namin yung personal life, inaasikaso namin kasi family, parang wala kang personal life kasi dalawang negosyo yung hinahandle mo, isang malaki kita, isang malaking lugi. Correct. Ba't mo itutuloy yung alam mo malaking lugi? Diba? Marami bang pera yung dalawang partner na pinasok mo? Pareho Haba lang. bang busy nila? Hindi. Ayun pala eh. So, ba't hindi ilulubog yung sarili nyo? Kasi if you see yourself borrowing money para pondohan yung kakulangan, tapos yung kolekta ninyo, nagastos nyo na, paano Stop nyo na lang. itutuloy? Stop nyo na lang. Yes, sir. Why continue the bleeding? Dumudugo ka naman, tapos gano'n pa natin. Lalong dumugo, di ba? Ubusin natin yung dugo ninyo. Gusto mag-anemic. Di na anemic, mamamatay ka. I had a guest here before pandemic. Ganon din story niya, contractor. Dati, architect yata siya o engineer, tapos pinasok niya yung contracting. Sabi niya, sir, awa ng Diyos, bago ko pumasok, may pera ako. Ngayon, negative 16 million ako. Yes, sir. Negative 16 million siya nung naging contractor siya. Samantalang dati may pera daw siya, may kotse siya. Yes, sir. Plus yung stress pa. Oo, Talaga, sobra. Sabihin nyo na, boss, hindi na namin kaya. Basta hanggang dito na lang gagawin kung hindi pwede na, boss, talaga hindi namin kaya. Diba? Parang lahat ng pwedeng pagkautangan, inutangan na namin. Wala kami kikitain dito, lugi pa kami. Ba't namin itutuloy na, kunyari ang lugi nyo ngayon, 1 million. Pag natapos yung project, 11 million yung utang ninyo. 11 million yung lugi nyo. Ba't itutuloy? Yeah. Diba? Ayusin ninyo, magpaalam kayo na maayos. Ask help from an attorney, basahin yung kontrata, tingnan kung paano kayo makaka-out doon. No? Kung ano yung clause dyan na may protection din kayo. Yes, Kung wala, talk to them, have an amicable settlement kung paano. Kaya naman, sir. Hanapan mo na lang ng ibang magtutuloy, di ba? Yun na lang siguro yung pwede mong gawin for them. Yes, sir. Paalam na maayos hanggang dito kami and then starting tomorrow, ibang group na yung hahawak. Pero with a new contract. Otherwise, ba't sila matatapos yung project pero kayo malulugi? Yes, sir. Parang ganun na. Diba? So, for me, that's my advice for you. If you're gonna be full-time, let's be full-time na wala kang wini-wally na iba. Nasabihin ng downline mo, halika, may kakausapin tayo dito, ganyan. Teka, ayusin ko pa yung gusto dun sa, Sa kabila. sa kabila. Wow, ganun ka, sir. Diba? Wala ka rin peace of mind eh. Yes, sir. Tapos sabihin ko, bili ka ng tsedeng. Paano ko bibili ng tsedeng? Yung itatapal ko dun sa kabila, yung pan-down payment ko sa tsedeng. Diba? Saka taas yung aura mo, instead of masaya ka kasi Yes, sir. nakita mo sa I-FERN, yung aura mo, kumita Stress. ng malaki, pantapal dun sa lugi. Diba? Yun yung aura na nakukuha ko sa iyo ngayon eh. Yes, sir. Problematic ka eh. Puyat pa. Oo. Okay? So, yun yung first thing na gagawin mo. So, tapusan tayo sa kanya. Kasi hanggang hindi niya masolusyonan yung problema na dun sa kabila, mahirap. You will not have the energy that you need in order to grow your I-FERN business properly. Because at the back of your mind will always be this problem. And then, wow, kumita ko ng 100, pero kailangan sa kabila 120. Tama? Am I speaking the truth? Yes, sir. So, kailangan yun yung priority na ayusin mo.
parang sit down with your partners, talk about, ito yung contracted natin, ito yung rate of burn natin, ganito yung spend natin every day, every week, di ba? Tapos, if you do the calculation, ito yung magiging lugi natin when the contract is over or when the project is done. So, it doesn't make sense to continue. Yes. Unless the owner really loves working with you, then okay, boss, ito dagdag mo. Magdagdag ka ito para makover yung lugi namin. Kahit di na kami kumita kasi I'm assuming may sweldo ka, may sweldo yung dalawang partner mo for doing this. Pero kung wala kayong sweldo, edi charity yung ginagawa nyo. No, you're doing charity work for a developer who's going to get rich because of the project. Diba? And, you know, to tell you frankly, there are many big businesses, you know, who prey on entrepreneurs such as yourselves to take over the burden of the cost, to take over the burden of the headaches. Now, akala nyo you're being given a break when in fact you are the one giving the break to them. An example natin si Cecil and Salvador Rances. They spent 16 million to open 4 gasoline stations. Only 2 were making money. The other 2 were not making money, but they were convinced to open. Why? Because the company wanted to open many branches so that when they do a public listing, maraming branches siyang ipagmamalaki. Pero hindi puhunan ni company yung pinambubukas. Puhunan ng ordinary entrepreneurs. And we know other business people also who have joined I-FERN na gano'n, kailangan nila magbukas ng maraming branch kasi kumikita si company sa franchise fee. Pero yung mga binubuksan ng mga branches, hindi naman pala kumikita. Okay? Because kumikita si company sa franchise fee, kaya bukas ng bukas or accept ng applicants. Okay, so what happened now with the pandemic? Lahat ng mga branches na binuksan, for sure, sarado. Lugi. Diba? Okay, so you have any questions about your I-FERN business? I heard na nagpo-150 ka na daw, tapos ang target niya 300. Yeah, yes, sir. Gusto ko rin, sir, syempre maging part ng luxury car club. Okay. And syempre, soon, maging presidential director. Okay. Kumbaga, Anong rank mo na ngayon? sir, team builder. Team builder. Nung January lang naman ako, sir, nag-start. Nung after kick-off, nung napanood ko yung, yung Diamond Tour, yung talk nyo, because my father is 35 years OFW. And ako yung panganay sa 8. So, parang ako yung kinakausap nyo dun sa Diamond Tour. So yun, tinignan ko siya nung January, kasi never ako tinantanan ni Abjelay every month. Sabi niya lang sa akin, may project ako, sir, sa Soler. Sabi niya, sige, sakto, sir, nandyan kami. So nagkita kami sa Soler. Ang natandaan ko lang sa sinabi niya, sir, try mo lang si I-FERN, dito makakabawi ka. So parang ilang araw ako, sir, hindi nakatulog. Yun. Ginawa ko si I-FERN. Nag-family package ako ng January. Then February, 6 digits na. Then tuloy-tuloy na, sir. So sa ngayon, gusto ko ma-break yung... So every month, update ka? Yung February lang, sir, hindi. Kasi naging 120, sir. Pero monthly, So, sir, March, 6 digits. April, so every Yes, sir. month. Yes, sir. Okay. So, you know, given your profile, given your background, ang bilis lang magpalaki kung gusto mo. Yes. So I heard from Jella, you have 4 cars. Ano yung mga kotse mo? Sir? Innova, Lancer, tapos yung Explorer. Tapos ngayon po binabayaran ko din yung sa kapatid ko yung commuter na van ng Toyota. Ano, pang negosyo ba to? Yes, sir, but nag-pandemic nga. So, ako yung nagbabayad ngayon. Anong purpose niya? Napapakinabangan ba siya? Sa ngayon, sir, Service lang ng mga kapatid niya. Okay. So, Saka ng mga dam na sino gumagamit ng yung Explorer, ikaw gumagamit for sure. yes, sir. Ano yung Lancer sa paano to? Yung Lancer, sir, nasa father ko. Ginagamit ni father. Yes, sir. Okay, tapos? Yung Innova, sir, sa misis ko. So tag-isa kayong kotse ni Mrs. Yes, sir. Okay. Kasi Monday to Saturday, sir, nasa Pampanga ako. So, kailangan. Explorer gamit mo. Yes, sir. Okay. So, since you're going to exit the construction business, hindi mo na kailangan ng 4x4. Diba? Yes, sir. I really recommend that since you're able to pay for all of these cars, you just need to change with one car na matindi, Yes, na sir. malakas ang dating. Yeah. Which, I invite you to join us in the luxury car club.
Yes, sir. Kasi you want to take your business to the next level, no? Sayang yung galing mo, sayang yung gwapo mo, tapos ang kotse mo, luma, di ba? Yes, sir. Tama, sir. Okay? So, marami naman options. Yung Mercedes-Benz, which many people will be surprised, no? Kapresyo lang ng Explorer. Pero, pagtapihin mo yung Explorer sa Mercedes, lahat ng tao sa Mercedes na Yes, sir. diba? Alam mo yung nickname na Mercedes-Benz? Hindi, sir. Hindi mo alam? Hindi, sir. Talaga? Hindi mo alam yung nickname ng Mercedes-Benz? Isa ka sa, tanga sa Pilipinas. Magsabi ka ng totoo, ano yung nickname ng Mercedes-Benz? Atchedeng, sir. Chadheng. Okay. Ano yung nickname ng Ford Explorer? Wala, sir. Ang nickname ng Ford Explorer, tanga. Kasi tanga lang yung pumipili ng Ford Explorer. Tama. It's too expensive and it's just a glorified Everest. And it's a cheap version of the Expedition. If you want to arrive, gusto mo may tatik, mag-Expedition. Ang bumibili ng Explorer, yung hindi kaya bumili ng Expedition. Expedition. Totoo yan. You ask rich people, you ask my friends, that's what they would say, ay, kaya bumili ng Explorer yan kasi hindi niya kaya bumili ng Expedition. Huwag mag-aalis sa akin yung mga may-ari ng Ford Explorer. We're talking in business, business impact. Yes, sir. No, magandang kotse yung Explorer. Actually, the owner of many Ford dealerships, no, si our friend Willie Tiden, our partner Auto Hub, one of his personal cars is a Ford Explorer. It's actually a nice car. Pero with the amount you spend, pag nag-check ka, tayo ng dating. Di ba? Kung gusto mong paputukin yung negosyo mo, magpakita ka ng resulta. Kasi i-parking mo yung 4 na kotse mo, no, yung commuter, yung Lancer, yung Innova, saka yung Explorer mo, pagtabihin mo yung 4 na kotse, magtabi ka niya sa Chedeng, mas malaking nagastos mo doon sa 4, pero sa Chedeng nakatingin yung tao. Grabe si, ano na pangalan mo? Glenn, sir. Glenn. Engineer ka ba? Hindi, sir. Architect? Wala. PR lang, sir. PR. Mascom, sir. Mascom. ano lang, guwapo sa kagaling lang. Okay. So, if you have a Mercedes, no, grabe si Glenn naka-check. Diba? Yun yung bukang bibig ka agad. Pagdating mo pa lang, tapos na. Glenn, tangina, ano bang racket mo? Naka-check ka lang, tahimik ka na dyan, di mo naman kami sinama dyan. Yes, Tama, sir. no? Tama. Yun yung kumbaga, first impression pa lang, lasting na. First impression pa lang, tapos na yung boxing. Yes, sir. That's what we want. No? That's what you can afford. That's what you deserve also. Yes, sir. Yes. Kumbaga, you're living under your qualifications. No? You're living under your potential if you don't do this. Kasi people with 1,000% less qualification than you naka-check sa I-FERN. Yes. Tama? Nag-take over ka ng ilan yung total? 48 buildings. Total 48 buildings yung tinake over mo. Itong 22 buildings, magkano na nabayad sa'yo? 90% na, sir. Hindi. I mean, magkano? Is it 100 million? Para may idea yung viewers natin gano'ng kalaki yung project na tinake on mo. Nasa 60 million, sir. 60. Okay, 60 million yung binayad sa'yo for the 22 buildings. Tama? Ganong kalaki yung project na hinawakan mo. Yung upline mo, welder. No? Pangalap lang yung 600 pesos a day. Kasi 500 lang yung binigay sa kanya. Ikaw 60 million yung project mo. Diba? Pero angat na angat siya sa'yo. Wala siyang sakit ng ulo. Himbing ng tulog niya gabi-gabi. Diba? Tama. So, you need to, grab your rightful place here in I-FERN. No? Be one of the top earners. Be a Rolex Club member. Be a Luxury Car Club member. No? Sumama ka kung saan ka dapat. Tapos para ang ganda ng storya, yung upline mo, welder, ang downline niya, contractor. Diba? Pero si contractor na may 60 million project, nagtatanong kay upline na 500 pesos a day. Diba? Isa lang yan sa mga tao mo. Can you grasp the irony of that? How many employees do you have? Parang, Nasa 100 plus, sir. ano yung 100 plus mo? 190? 101? Naglaro, sir, 130 to 180. Okay, 130 to 180 ang empleyado niya.
Diba? 130 to 180 na Ken Kiere. Si Ay, Ken Ken. Kiere, nag-iisa lang. Diba? Pero grabe, halimaw yung kita. Diba? Kahit na anong kotse yung dalhin niya, kung nag-sedeng siya, taog ka. Kung nag-Mini Cooper siya, binuksan niya yung bubong, no? Taog ka ng 2 beses. Diba? I'm sure hindi ka sa Valle Verde nakatira. Yes, sir. Tama? Pero 500 a day yan. Just one of your 180 employees. Yun yung level ni Ken. Pero sobrang layo ng narating niya. I can just imagine kung anong level yung kaya mong marating Yes. given your background. Di ba? Yes, Kasi sir. yung boss mo magtitiwala sa'yo ng 60 million project eh. Yung 2 partner mo naniwala sa'yo, hindi ka naman naglabas ng pera eh. No? Laway lang eh. No? Pogi lang eh. Di ba? Yun lang yung puhunan Yun ang mo meron, eh. sir. Di ba? Paano pa kung itodo mo yan dito sa I-FERN? Correct. Okay? You have any I will, sir. questions? Magpapasalamat lang ako, sir. Ano? Magpapasalamat lang sa inyo. Papasalamat. Sige, Yes, sir. ang pasalamat mo sa akin kung sinunod mo yung mga payo ko at maging isa kang luxury car club member, multi-millionaires club, and nagsabi mo kanina ang goal mo maging presidential director, Yes, sir. yun yung gawin mo. Pag Yes. na-achieve mo yun, saka ka tatanggapin yung pasalamat mo. Sige, sir. Okay? Thank you very much. Palakpakan na yan. On to our last chair or last guest for tonight. For today, one of my first directs also, my office mate nung sa call center. Right now, Senior Field Vice President in I-FERN, Car Club member, and malapit ng mag-Multimillionaires Club member, Upline Joan Enehosa. Hi, Joanne. Hi, sir. Ay, fantastic morning, sir. With your LV shoes and LV bag. Yes, sir. Thank you sa Ano yung I-FERN. suot mo, Lelo? Naka-Rolex ka na. Hindi pa po, sir. Waiting pa lang po sa inyo. Ready na, sir. Waiting ka sa akin? Or Ready na po. hindi ka pa ma-convince si Jenny? Ano totoo? Ready na, sir. Ready ka na. Apo. Yun. Bakit ka na ready? Kasi sinabon ko yung tato na. Actually, sir, before po, no, yung design po and size po talaga yung pinakang kino-concern ko. So, yung parang may tibok ba? Yung parang yung relo na may tibok. Di ba, hindi ako nag-iisa. May mga downline din naman si Jelay or mga cross-line na, Sir, gusto ko yung ganito, gusto ko yung ganito. Sabi ko, di maghanap ka sa tindahan. Di ba? Tama, sir. Kasi sa atin, part ng system natin si Rolex. No? Yes. That's why you want people to respect you. You want people na kahamaan ka. That's what other companies don't understand. Magpapahiram sila ng Ferrari or Porsche. Tapos yung leader, wala naman. Yung sapatos, yung nabibili sa SM, yung damit, nabibili sa SM, or sa ukay-ukay, or sa Changi, di ba? Tapos yung relo, walang brand. Tapos, Ferrari yung kotse mo. How can you have afforded a 26 million car and not dress yourself up? Kasi bago ka nakabili ng 26 million na kotse, for sure, mas mabilis makabili ng sapatos sa LV, di ba? sir. For sure, mas mabilis makabili ng bag sa LV Yes, or sir. ng relo sa Rolex. Parang it just makes sense. No, everything need to drive. Otherwise, people will say, "Oh, her bag is fake, her shoes is fake." No, Yes. they cannot say your car is fake kasi wala naman fake na fake. Diba? All they can say is she doesn't or he doesn't really own the car because look at the way she looks or he looks. He does not match with the car they're driving. Tama. Diba? Kasi tayo we're in the game of sharing prosperity. Diba? When you ask me what is my job or what is my business is creating millionaires. So everybody need to look the part of the millionaire at whatever level that they are. Kung kaya mo na, diba, mag-Rolex na two-tone, no, or stainless, dun ka muna. Obviously, yung apply niyo si Jelay, ang level niya, kaya na niya mag-solid gold. Kaya solid gold na yung level niya. Kasi kaya niya na mag-chedeng. It doesn't make sense na ka-chedeng siya tapos watch yung suot niya. Diba? Or yung favorite na DW Steel, Philips Time, mga favorite na MK, sa akin, sir. MK, diba? Hindi na mo, sabi niya, yun yung difference pagka naka-Rolex, gano'n. Pagka walang brand, gano'n. Okay, so
let's go to your story. When did you join I-FERN or when did you join Jelai's team? April 2019 po, sir. Okay. So, bakit ka nag-join? Kasi nga, BFF kayo or what? What was the reason? The main reason po that time is parang meron po kaming issue sa family. And ako po kasi nakikitira, alaga po ako ng tita ko. So, parang that time po, nasakto po yung invitation ni Jelai. Parang sabi ko, kailangan may sarili na akong bahay. Yan, bilis ko naman. Ako pala yung may iyak. So, yun. Is it the best for last? Ako pala. Are you single, married? Single mom po. Single mom. So, pala nakikitira kayo. So, may issue, no? I mean, Hindi it's naman issue, normal, family no? po. Kaya nga, parang, I think it's very normal na parang pag nakikitira ka, tapos meron small conflict, lumayas ka dito. Ay, hindi naman. Apo. Wala naman. Hindi ko sinabi sa inyo. Nasabi ko lang na normal yun. Yes, Di ba? Kasi siyempre pag nakikitira ka, utang na loob yun eh. Yes, sir. Di ba? And siyempre hindi ka rin makagalaw ng maayos kasi hindi mo bahay yun. Yes, sir. Okay, so you were having some family issues and you wanted to move out. Hindi po, parang naisip ko lang na paano na kapag may nangyari pa, pag naging worst yung situation, wala naman ako. So, yun. So And the then- main goal is to have the finances to move out. Yes po. Okay, so yung nakulit ka na ba ni Jelay before? Yes, sir. Or nagkaroon, so before Opo. ayaw mo? Ayaw ko po Tapos before. nung na-realize mo na this could be the answer to your problems, Yes. ikaw ba nag-contact sa kanya na, Beng, ready na ako? Siya po, parang na-invite niya ako ulit. So Yes po. up to, how do you say? Yung Up to follow-up, her- sir. No. I wanted to say something. Up to her old habits. Kasi sabi kanina ni Glenn, wala daw tigil pa makulit eh. So talaga makulit siya. So ikaw kinukulit ka Yes niya. po, sir. Okay, so nung una ayaw mo, tapos kinulit ka niya ulit tiyempo, nakaisip ka na ito yung solution. Yes po. Okay, sige, kwento mo. So, yun nga po, after 5 or 6 months po ng pag-i-invite, nagkaroon ako ng issue nga po, no? And then nakita ko po siya, bumili po ng Mercedes-Benz. Tapos, yun nga po, no, luxury car. Bumili siya ng... Makinig, yung mga nakatusan dyan sa mga naka-explorer. So, yun. Kasi nung dati po, hindi ko siya pinapansin kasi nga, yung sa call center po, yung sweldo ko, mga 40 to 60,000, may commission. Opo. So, hindi ko po siya pinapansin. Not until nga po, ayun yung mga deepest why, di ba? Tapos sakto, nag-follow up po siya. Sabi ko, sige, titingnan ko na yung opportunity. Kasi po, nagkakalahating million siya noon, mga ilang buwan na. Tapos nga may Mercedes, may Yung nakikita Prada. mo na nagkakalating million, were you a believer already? Ay, hindi, ano lang yan? Parang printed lang yung check yun. Ay, hindi po sir. Kasi parang na-invite na rin po ako dati Oo. sa mga networking, multi-level marketing company. So, may mga nakikita na rin po ako na nag-i-income ng ganon. So, na-curious na po So, yung ako. nakikita mo kay Jelay, believer ka? Opo, Hindi opo. mo dinadoubt yung mga Hindi posts po. niya? Okay. So, Ayun. continue. So, nung na-curious na po ako, April, yun po. Sabi ko, sige tara meet tayo after po ng trabaho ko. Niyaya ko po siyang mag-inom ng 7 a.m. Ayun po. Kasi naman yung yun naman happy Call hour ng call center. center. Opo, Ayaw sir. po kasi ng kape, sir. Kaya inom lang daw. Inom Sige. lang po kami, sir. So, ako po, dahil nga po medyo okay naman yung sweldo ko, meron naman po akong ipon. Ayun nga po, as a single mom, yun nga po yung natutunan ko nung naging nanay ako na kailangan meron ka laging nakatabi, Yes. whatever happens. So, yung pong inipon ko, kay I-FERN ko po nilagay. Ang Talagang in-invest mo. tiwala po. Naka-premium plus po ako and yung anak ko po. Okay. So, pero yung una, yung sa'yo lang. Opo, sir. Tapos later on, nung kumikita ka na, saka ka nag-add. Yes po, Ano nag-add mo? po ako. Okay. So, kailan ka nag-join? April 2019? Opo. Okay, so, tapos pinagsabay mo si I-FERN. Saka Yes, si- sir. Part-time ko po Kailan siya. ka nag-start yung pag-join mo ba? Nagtrabaho ka na o hindi rin? Nung pagka-join ko, sir, ang inumpisahan ko po talagang isipin agad-agad kung paano ma-dispose yung products. So, dahil po sa Facebook page na nag-advertise po, nabenta naman lahat, and then yun po, nag-invite na din. Okay. And karamihan So, po, pinagsabay mo yun habang nag-work ka? yes po. Okay, so during this time na part-time ka, when was the time na kumita ka na ng medyo maganda? Last year po, pandemic, nung nag-lockdown. So before lockdown, wala lang. Yung mga income mo nun yung before lockdown? Before lockdown po, nagpo 40, 50, Okay. na napapantayan na po rin yung sweldo ko. But you never thought na mag-resign ka na nung nag-40, 50 ka? Hindi pa po, sir. Bakit?
Kasi nung panahon po na yun, parang meron din po kaming apply. Actually, yes, apply lang po ako. No? Pag po yung napastable na rin at least 100, go na, resign na. And yung pong paglalabas ng sasakyan, kaya sir. hindi mo pinaabot ng 100. Hindi, sir, 2019 po, same year, nag-top distributor po ako isang beses lang. Okay. So yung nag-top distributor ka, hindi mo naisip na magre-resign na ako kasi napa 100 ka na? Kasi hindi pa po, sir. Nung first mentoring po natin, nung February 2020, ang goal ko po talaga is makapaglabas lang talaga ng sasakyan. Re-resign na po Never ka ako. pa nagka-car before? Never po, never. So kailan ka naglabas ng car? Dapat po nung March 2020, kaya lang po nag-lockdown. Okay. Ang ilalabas ko po sana, Mitsubishi Mirage. Okay. Buti na lang po sa... Taas ng pangalan. Kasi yun pa lang po yung kaya ng pocket brain ko parang ganon. So, buti na lang po nag-lockdown. Sabi po talaga nila, kapag hindi para sa'yo, may ibang plano pa si God, no? So, nag-lockdown po, hindi ko yun nailabas. Yung nag-lockdown, affected ba yung trabaho mo o hindi? Pinauwi lang po sa akin yung mga computer, lahat po ng gamit. So, nagtrabaho you're still working from home? Yes po. Tapos same salary, 40 to 60? Yes po. Okay, Tapos, lumaki... Was it good atmosphere for you to work at home? Na-prefer mo ba yung sa at home o mas gusto mo yung pumapasok sa office? Mas maganda po sa bahay. Wala na pong travel time, wala nang commute. But you're still living with relatives? Yes Hindi ka po. pa nagsarili na? Until now po. Okay. And ayun po, and then Ilan nung, taon na yung anak mo? meron po akong 9 and meron magsa-7 po yung kasama ko sa bahay. 7 months? 7 years old po. So meron kang 9 years old. anak mo na? Apo. Okay. And meron po akong magsa-7 ngayong July. So dalawa ng anak Yes mo? po. Okay, but you're single mother? Yes Are you po. in a relationship right now? No, sir. Okay. So same father ba itong 9 and 7? Hindi po. Okay. Ayun. So, nung lumuwag po yung pandemic, nung October, kasi nag-top din na po ako ng June, tas July po nawala, August po, nagdire-diretso na. Okay. So, sabi ko po talaga, makapaglabas lang po talaga ng sasakyan. So, nag-try po ako sa Toyota and napunta po ako sa Ford. Kaya po ako nakapaglabas po ako ng Ford Territory 2021. Naman yan, bagong labas. Yes po, nung December bago magpasko, sir, naihabol ko siya. December 2020. Opo. Okay. Tapos 2 weeks po yon. After po nun, nag-leave na po ako. Sa Inubos ko na office. po lahat ng leave ko. And first week January po, nag-resign na po. Okay. So, before you got out the car, ano yung highest income mo bago ka naglabas ng kotse? Nasa 130 po, siguro Okay. 150. Sabay ito, while working. Opo, while Okay, working. from home. Tapos nung naglabas ka na ng kotse, may impact ba yung paglabas ng kotse? Yes, sir, malaki po. Nung paglabas ko po ng kotse nung December, nag-resign po ako first week ng January. Nag-income po ako ng January 125, tapos po nung February nag-299, nung March po nag-331, Wow. tapos sumunod po 231. Okay. So, So, where do you attribute this increase? ah, Bakit lumaki? Dahil ba mangha sila sa kotse mo? Or mas masipag ka na? Or kasi full-time ka na? yes po, sir. Of course po, yung time ko hindi na po divided, na natutukan ko na po yung I-FERN business ko. Malaking factor po yung may sasakyan kasi nakapunta po ako ng Cavite, no? Cavite every Ikaw Friday. nagdadrive? Minsan, yung pong leader po namin sa Spartans Cavite, si Hindi ka Sir ba Glenn. maneho? Meron po, sir. Pero, nung nilabas ko po yung sasakyan, wala pa po ako lisensya nung naglabas ako ng sasakyan. Sino nagmaneho palabas? Yung kaibigan ko po. So, actually normal yun. No? Sa I-FERN, marami na naglabas ng kotse, hindi pa marunong magmaneho. Tapos, ang pinag-practicean nila isa din nilang kotse. Ayun po. Normal yan sa I-FERN. No? Lapasan na ng loob. Yes, sir. Ayun, magaling na mag-drive yan. Okay, so now you can drive all the way to Cavite by yourself. Yes Kaya po. mo na. Okay. So, ano yung last month income mo? Yung po last month po, May, doon po bumaba ng May, nag-100 po. Bakit? Ano yung reason? Kasi po, nagpantay na po yung yung network ko, yung left and right. Strong leg Yes mo? po. Okay. Bakit yung strong leg mo, hindi mo ba siya natutukan? Ba't hindi na-continuous yung growth niya? Sobrang mabilis po talaga yung nangyari dun sa earning ko. Sir, yung strong niya yung Si Glenn Barry. Hindi, yung bago pa, yung lumipat. Oo. Yung
Yes po. Okay. So right now, ano yung concerns mo sa network mo, sa family mo? Where can we help you on? Ano yung mga questions sa utak mo? Well, yung sa network po, yun nga pong isa kong leg, ayan, ano ko, ayun po. Yung medyo challenge lang po talaga din sa akin ngayon yung nangyari? pagpapagrow. What is that? Yes po, sir. Yung pinahold ko po. Hi. Yes po. Congratulations! Lumipat po. Bigyan kita ng 3 to 6 months, sarado na yung company. Ayun po. Pinadala niya sa akin yung link, lahat ng kotse pahila. Second hand na may sticker na. Anyway, don't worry about that. Kasi ang important sa atin, we have leaders who are committed to the company. Yes. Diba? We have a leaders that are committed to the hierarchy, to the I-FERN system. You will always find new leaders. Kasi there's 110 million Filipinos, not even counting yung mga ibang lahi. Tapos ang membership natin, siguro around 500,000 lang. Kitang-kita naman, pag nagla-live event tayo, nanonood 2,000, 4,000, konti lang talaga si I-FERN pa. Malaki lang talaga yung kitaan. Diba? We're really in need of more members and leaders like you, people who will go full-time, kayo yung sasalo ng mga papasok na tao. Tapos, kung nakayanan mo na mag 300,000, nakayanan mo na mag 250, tapos ngayon nag 100, don't feel bad, don't feel sad. We have presidential directors na nagsi 600,000, tapos bumaksak yung income ng 60,000. Kasi namatay yung isang leg niya. So, ang gagawin mo lang, buhayin mo or magdagdag ka ng tao. I learned this few years ago from our 001, Emerald Presidential Director Des Lacerna. Sabi niya, sir, ang sagot sa lahat ng problema sa networking, new line. Pag matigas ang ulo ng mga downline, new line ka. Ayaw sumunod, mag-new line ka. Bumaba ang income, mag-new line. Lumipat sila ng kumpanya, new line ka rin. Okay, don't worry about that kasi mas magandang nawala yung mga anay kaysa nanatili yung mga anay dyan. Tapos pag mas malaki na network mo, saka kapahuyin. Mas mabuting maaga sila nawala. Okay, so we welcome that. It's a blessing to get rid of people who will not be committed to you and your team and the company. Huwag mong iyakan sila, tawanan mo lang sila. Kasi labanan na lang ng posting, di ba? Kasi itong Sunday, meron tayong luxury car club event, di ba? So makikita na naman natin, magko-converge lahat ng luxury car natin na nasa Manila. And of course, yung mga provinces hindi makakasama. Then that's where we are right now, in the middle of pandemic. So by the year's end, we will have more. And then yung the guests we will be inviting, we invite you also yung mga wala pang luxury car to join us in our exclusive event para makita nila kung ano ba pagka nagkaroon ng luxury car. So we are here to continue to teach you to take it to the next level. Kasi what's important is to have gratitude for what you have achieved. At least naranasan mo na yung 300,000 in 1 month or 10,000 per day. Gano'ng karami ang tao sa Pilipinas, not even 1% of the population of the Philippines have experienced earning 10,000 a day. Diba? Milyon ang kumikita 10,000 a month. Pero wala pang 1% ng tao sa Pilipinas na nakaranas ng 10,000 a day. And you're one of the few. Even in I-FERN Nation, if you will count all of the leaders in I-FERN, wala pa rin 1% nakaka 10,000 a day. So, ang laki na ng blessing na napunta sa'yo. Yes, sir. I think, to give you some personal advice, you have a 9-year-old and a 7-year-old. Yes, po. I think it's time for you to move out of this house and live on your own, and have space for your children. Kasi pagka change of scenery, you will see that you will have growth na magsarili ka. Bilis na naman kung may yayabay mga anak mo. Mga lola po yung nag-aalaga. Okay, so you need to choose if you will be living for the lolas or you will be living for your children. Okay, I had a guest the other day and kasi yung parents daw niya, hindi daw niya pwedeng iwan. Ilan sila magkakapatid, yung mga iba na sa neighboring town or abroad. Pero siya, hindi daw niya mahiwalayan yung mga magulang niya. Tapos yung mga magulang niya, hindi
100% into I-FERN. May mga ibang paniniwala. Pero she need to stay there for the sake of the parents. And she have 4 children. Sabi ko, you need to choose. Are you living for your children or are you living for your parents? Kasi yung parents natin, like in her case, her parents are in, I think, 60s. So sabi ko, how many more years do they have to live? Kung 60, sabihin natin 30 more years, hanggang 90 years old, mahaba na yan. So 30 more years, will you let them dictate the direction of your life? Or will you think about the future of your children? Kasi yung 4 na anak niya, sabi ko, ilang taon pa mabubuhay? Kung yung parents mo 30 years, yung mga anak mo siguro 60 to 70 years pa yan. Sabi ko, kung nag-pandemic, tapos nawala ka kasi she had a recent health episode, sabi ko, kung nawala ka, kaya naman ng account mo na buhayin yung 4 na anak mo? Hindi pa daw ganun ka-stable. Although nagka-500,000 na siya. Sabi ko, yung mga magulang mo, kaya ba buhayin yung 4 na anak mo kung nawala ka? Hindi daw. Hindi pala nila kaya buhayin yung 4 na anak mo. Bakit yung galaw mo nakadepende sa kanila kung anong gusto nila? Hindi naman nila kaya buhayin kung may nangyari sa'yo. So syempre, ang focus mo, ang decision making mo, dapat nandun sa pagpapalago ng negosyo mo. Kasi yun yung bubuhay sa anak mo eh. Sabi mo, single parent ka, they have different fathers. So, we know that you're not good in choosing your relationships. Yes, sir. Diba? 2 baby daddy mo. Yes, sir. Which normal naman yan sa Pilipinas. Don't blame yourself for that. Nagkamali ka lang na minahal. Diba? Pero at least, you have these 2 blessings. But, you need to be there for these 2 blessings for the rest of their life. And you need to be able to guide them properly para when the time comes, sila naman mag-aalaga sa'yo. So, what we teach, almost everyone, pareho lang naman, may system naman to. You need to live in an environment where it's safe, your children can grow, they can be happy, they're exposed to new things, and you have space to invite your downlines to come over. Kasi pandemic tayo, hindi normal na makakapagdala dati sa mga fast food joints, restaurant, di ba, mag-meeting sa labas. Ngayon, kailangan talaga merong space sa bahay. Sa laki ng kita mo, 300, kahit na 100, is so easy to rent a place. Pwede ka naman mag-rent, pwedeng subdivision, pwedeng condo, yung may swimming pool para makapag-swimming yung mga anak mo. 7 and 9 years old, that's the most active age. Di ba? When Ken and Rain were living in the hive together with Melex, when they wake up in the morning, they can go swimming with the children. Sila Carlo, sila Michelle, nandyan din, di ba? Umaga, swimming muna bago maglatag. Or pag-uwi sa hapon, swimming muna bago mag-dinner. Di ba? May ganun na environment yung mga bata. Mas enjoy nila. Kasi right now, bawal lumabas yung mga bata eh. So we need to make sure that there is outlet for them. Merong park, merong pool, merong something, may open spaces. Diba? And wala namang problema, may kotse ka naman. You can easily visit the grandparents anytime. Or you can find a place that's nearby na okay, they can visit during the day. Pag dumating ka na, kukunin mo na. Pero iba yung may sariling space. Parang that's a sign of prosperity. Kasi yung mga taong nakakakilala sa yes, naka-port territory ka na, but at the end of the day, nakikitila ka pa rin. Tama? Yes, sir. And just to mention, for example, SAPAR Presidential Director Marvin Casino, Presidential Director Kit Casino, parang before we went to Balisin, they bought a 1,000 square meter golf course property worth 8 million. Binayaran nila ng cash. Naka-Mercedes-Benz sila, naka-solid gold Rolex, pero nakikitira sila sa magulang ni Keith. So sabi ko, ilan ng downline nyo na-invite nyo sa bahay nyo? Sir, wala pa. Kasi nakikitira lang kami, nakakahiya naman magdala ng mga bisita na, di ba, to bring into their parents' home. So sabi ko, kailan matatayuan yung 1,000 square meters na 8 million? At this level up, hindi lupa sa bundok, lupa sa golf course. Sabi niya, sir, sabi ni daddy, kasi architect yung daddy ni Keith, mga 3 years daw with pandemic. Sabi ko, 3 taon tayo maghihintay bago matapos yung bahay. Di ba? Tama. So this was early part of the pandemic. Kaya parang hindi pa natin alam kung paano magre-recover yung mga construction companies. So that was the number given. Sabi
Sabi ko, maghanap ka ng bahay na malilipatan. No? Nag-usap kami, this was the luxury car club trip to Balisin, hindi yung I Getaway. So, during that, sabi ko, hanap ka, kung wala kang mabibili, magrenta ka muna. I think we came back on a Monday, no? Or I think we came back on a Monday, naghanap sila, by Wednesday, Thursday, may nahanap na sila. By Friday, nagbayaran na, or Thursday, nagbayaran na ng down payment, nag-video na. Saturday season, may video na. Ganun lang kaigli. 5 araw lang may bagong bahay na. Kung naghahanap ka, may makikita ka. Kung hindi ka naghahanap, wala ka makikita. So now, Gila's team is growing faster because they have a house that they can call their headquarters. Diba? Yung una nga nagpipicture yung mga Gila, sabi ko, wow, saan clubhouse yan, saan hotel yan, yung pala yun yung dining room ng bahay nila. Right now, yung nabili nila, dinadagdagan pa nila ng second floor, pinapalaki pa nila lalo. No? And they were our recent guest to our house kasi $1 million club na si Marvel. Sabi niya, they got so many ideas kung paano pa lalong pagandahin yung bahay nila. You need to level up your dreams. Hindi pwedeng, sorry to say this to parents lang, hindi pwedeng kasama palagi si parents sa pangarap. Nandyan siya, obligasyon natin, tulungan sila, alagaan sila. Pero yung pangarap mo, para sa mga anak mo, sila nagawa na nila yung pangarap nila eh. Nagkaroon na sila ng anak, nagkaroon na sila ng apo, di ba? Nakapagtrabaho sila ng 30, 40 years, nag-retire na sila. No, they're there to play with the grandchildren, enjoy the family. Pero tayong mga malayo pa, mahaba pa ang buhay, we need to plan for it, especially you. No? You have 2 children. If the fathers are not supporting, if you are self-supporting these 2 children, then you need to make sure that the business that you have put up will survive you. Kilala mo naman si Pinky Nones, di ba? Yes, sir. Okay. Yes, So si Chano, last month, 1.9 million yung income ng account na iniwan ni Pinky sa kanya. Yan ang tunay na pagmamahal ng isang nanay. Nawala na siya 7 buwan. Top distributor pa rin. Hindi lang top 10. Top 10. 1.9 million. Kahit sa pangarap ni Glenn, yung construction company niya, hindi kikita ng 1.9 million. Diba? Baka magkautang ng 1.9. Okay? So that's a big difference. And you have that capacity. You have that opportunity to create that for your children and secure their future. Diba? But you need to do the right things. Okay, nag-Portilitoli ka na, that's a good first car. At least hindi Mirage, no, hindi Hyundai Ion, hindi yung cheapest available car, 'di ba? Angat na siya sa Vios, angat na siya sa Honda City, 'di ba? Ford Territory is a nice car. Okay, kasi one of our leaders si John, no, John Gelson, yun yung first car niya rin, no, yung mga unang labas, 'di ba? We have several leaders now na naka Ford Territory. Magandang kotse siya. It's a good first car. No? But of course, as you earn 500,000, 700,000, we want you to upgrade that car. But for now, it's a good car. For me right now, my suggestion for you to move out your children to a nicer environment. Where, boy and girl ba to? Boys po. 2 boys, no? Where you can have your own bedroom, the 2 boys can have their own bedroom, and then you have an office. Diba? And then you have space to receive visitors. Downlines can visit you. Prospects can visit you. Downlines prospects can visit you. Kasi para mapakita mo, dati akong call center agent, ito na ako ngayon. Diba? Because of the I-FERN system. Wala akong kotse dati, may kotse na ako ngayon. Diba? Saan tayo magmi-meeting? Doon na lang sa bahay ko. You don't understand, how much time you're buying when you have a nice house that you can call your headquarters, which Jella is already experiencing, which she learned because sila Melex was the first. Yes. Di ba? Meron grupo na 7 to 9 a.m., meron grupo na 9 to 11 a.m., di ba? Magpapahinga sila 11 to 12, for example. Tapos 1 p.m. may dadating na naman, 1 to 3 p.m., 3 to 5 p.m., di ba? So everybody comes, hindi ka na lumalabas, walang travel time. The downlines come to visit you and they come to see, oh my God, ito na na-achieve ninyo, 4 na taon lang. Does it make sense to you? Yes, sir. Is it something you're willing to do? Yes, sir. Do it for your children and do it for your business. Kasi iba yung feeling ng bata na may sarili siyang kwarto. Hindi yung nakikitulog lang siya. I'm assuming that right now, the 3 of you are in one room. No, sir. Hindi. Paano?
Pag po Setup niyo. nalilate ako ng uwi, yung po kasing 9 years old, wala po sa akin, nasa father side po. Mhm. And then, yung pong 7-year-old, yung po yung nasa akin. So, pag po nalilate ako ng uwi, nandun po sa tito-tita, katabi po ng lolo't lola niya. Mm. Tapos nakalak na po yung pinto nila pag nakapag-uwi ko. And then, pag po naman nasa bahay lang ako or maaga po ako nakauwi, magkatabi po kami sa kwarto. So yung 9 years old wala sa'yo? Opo. Is that one of your dreams na makuha si 9 years old? Or gano'n na yung setup niyo? Nandun na siya sa tatay niyo? Ganun po yung setup, sir, kasi sumasama yung loob niya pag nalalayo siya dun sa lolo't lola niya. Kasi yun na po yung nag-alaga. Well, sa akin, lahat naman ng bagay, you can work up to it. You can build up to it. Di ba? If you start spending more time with your children, then lalapit yung loob niya ulit sa'yo. Di ba? Lumaki siya sa lolo at lola, yes. But at the end of the day, ikaw yung nanay. Even you go to court, no, the court will also always support the mother. Sa nanay talaga yan. Yung bata, basta minor age, sa nanay talaga yan. And ikaw ang nanay at the end of the day. Ikaw ang nag-carry niyan for 9 months. Ikaw yung dapat makasama ng anak mo. And right now, kumikita ka na. And you're not the first. We have a lot of single mothers here in I-FERN na ngayon lang nila nakuha ulit yung mga anak nila kasi kumikita na sila na maganda. Kasi dati ang category daw nila unfit. Or financially unfit mother. Oh. Okay? Or financially incapable. And right now, you're very capable. Tama? Opo. Okay? So, if that's one of your goals, then start working on it. Start mo ng trabahuin na makuha mo yung anak mo. Kasi, dapat lang makasama nila yung nanay nila. Dapat lang makasama niya yung kapatid niya. You should be growing up with a brother. Diba? Parang, I have many friends na isa lang siya, only child. Diba? We always tell them the best gift you can give your children is to give them a sibling. Iba yung may katuwang sa buhay. Kasi pagdating ng araw, mahirap na mag-isa lang. Okay. Hindi ko sinabi mag-anak ka ulit. Hindi ba? Hindi sa... Pwede naman bumili ng anak. Do you have any questions that I can help give you answers to? So far, yun lang po for today. Okay. So, thank you. So, improve your situation in your family, diba? Especially for your children, diba? Make it better, make it, future-proof na ito yung pamilya mo. Kahit na tatlo lang kayo, diba? Ito yung future ninyo. This is your family, diba? So, you need to make sure that you grow together as a family, diba? Kasi ikaw naman nag-work para buhayin din sila, diba? Okay. Tapos yung sa business mo, don't worry about people who are gone. Diba? Sinabi ko yan sa big event, what is coming is better than what is gone. Diba? Jelay, what is coming is better than What is done? Yes, sir. Yes, sir. Okay? So, hayaan mo yon kasi hindi yan kawalan para sa atin. What we are experts in creating new leaders. We're experts in making new lines, no, that people that we have trained by ourselves, na hindi sila tainted by what they know from the previous companies. Tayo na lang magtuturo sa kanila. Mas loyal, mas hardworking yung mga first-timers. No? Nothing against the leaders who have joined us. No? Our top 10, puro marami dyan experience from other companies and we are happy for them. I'm just saying, it's not our strategy to look for people with experience na buong grupo sasalpak. Kasi 97% of all I-FERN active and earning leaders are first-timers. Okay? So, continue working, work hard, no? Follow yung upline ninyo. I remember the time na nag-million yung income niya kasi walang tulugan. Kahit na mag-chat ako dyan alas 4 ng umaga, alas 6 ng umaga, sumasagot niya. Hindi yan natutulog. And that's the reason kaya siya nag-top, no? Even before she thought she needed a partner, now she realized she can do it by herself, no? And we are so happy and proud that Jelay has taken it to the next level, no? Leading this team, no? And having all of these results because of her actions, because of who she is. And today, we are happy to have talked to 4 of her leaders, 4 of her rising leaders, no? That we look forward na mag-rank advance sila at umangat yung rank nila sa top D natin. Makasama sila sa Rolex Club, makasama sila sa Luxury Car Club, no? At of course, eventually,
eventually makasama rin natin sa Council of Presidential Directors. Marami pa silang kakaining bigas. Yeah. Marami pa silang dapat matutunan. Marami pa silang mga false beliefs na dapat nilang basagin. Marami pa silang old programming na dapat itapon. Others have done it before them. Siguro, if I will comment, you have quality downlines, with good academic background, good career background. I think more than anything, they just need to follow the I-FERN system. They need to give more time to their I-FERN business. And they need to level up themselves in order to receive what the others who have less academic and less career results or background, kailangan nila masundan yung sistema ni I-FERN para lumaki yung resulta nila. Okay, so this is your President CEO, Tommanny Tan. Thank you for the time that you have spent to be with us. And we congratulate Jelay Mateo, Spartans team, and their leaders. Okay, so let's end it properly with the battle cry. So 2021! I-FERN is the key! I-FERN is the system! I-FERN is prosperity! So 2021! Sa I-FERN tayo yayaman! Thank you! So let's all work hard, daily grind. Yes, upline, copy upline, follow the I-FERN system, and I will see you all at the top. Thank you.